Yes. Morning everyone. Olwaleero olunaku lwakusatu, as usual buli lwakusatu tubeera ne open Zoom sessions whereby tugezaako okutunuulira n'okwebuuza n'okuinteractinga ku ki akatale kye kayinza okuba nga atuwa opportunities ki wegamba abayita ababiri enviiri zikubuulira omusezi. So buli lwakusatu tubeera ne open Zoom sessions. Osobola otwegattangako. Link ebeera mu Telegram group yaffe obanga oyagala otwegattako next Wednesday. Sometimes tukolayo surprise gundi session naye so far ebeerawo every Wednesday buli kumakya. Bw'obanga gy'oli mu YouTube kyakabi nnyo. Olwaleero tugenda tunuulira fundamental ezimu ku ezo ezi shaping akatale. On Monday tewaliyo nnyo activities za njawulo okujjako IMF meeting where IMF yalangirira nti eyongera okatinga its GDP like its global growth ensi kwe basuubira kweyinza okugulira IMF ne World Bank like ensi kweri mu kkulira generally. Previously before 2022 like 2021 they were expecting a 6% percentage growth. Like bali basubire the world to grow at that rate. Then never slashing to 3 point something, which is Rikesa was in 3 over 3.6 over 3.5, almost half. Kitegeeza nti bw'oba obadde osuubira okufuna emitwalo 10 musajja n'akusimba emitwalo 5 oba 6, kati kyekyo nti ensi yali esuubirwa abantu abafuna ssente okubeera ku 6 point something, then bagenda olaba nga embeera teyinza kuba nnyangu nga bwe badde bakisuubira. So ekireetera okuba nga ebintu byakyukamu whereby amala okweraba badde seeraba kyona omusajja yajja. Okay. Ian Berina Balamu. Balamu tukulamusizaako. Okay. So ebintu embeera ebaddewo mu nsi kati previously badde ne like okuva last week I think Monday babadde ne meeting which took place even yesterday the whole day. Naye ebimu ebyavuddeyo nti basuubira guno omwaka gugenda kuggwako at that rate 3.5, naye ogujja bagenda basuubira okuslashinga neera like their projection ensi kwegenda okukulira okubeera mu 2.5 2.6%. Awo kitegeeza nti sente gwe zobadde osuubira okufuna omwaka ogujja sooka otooleko 1%. Soko toleko 1% omwaka ogujjawo obadde osuubira okukulaakulanira embeera eyo. So ago ge gamu ku mawulire agabaddeyo ku Monday, Tuesday. Bernard naye yabadde ayogera o FMC, omu ku bakulu abatambuza gundi olukiiko lwa FMC, ebimu byayongedde okukaatiriza. Tebasuubira nti bagenda kukendeeza ku interest rates okujjako okwongera obwongezi. Then Mensa eryo naye kyekimu tewaliwo nnyo kyanjawulo. Bailey owa Bank of England naye ekiro eggulo naye yayogedde. Bino eno kibanga bw'ogamba lwakuba essaawa zino eno waliwo kajjoke nalaba nga bagamba Miria kyambadde bamuwadde obwa minisita
bamuwadde obwa amini obwa governor Bank of Uganda ngana yawayayi. So Bailey ye bank governor we England, Bank of England, yabadde ayogera yesterday yadde byalina okwogera for me nade nyina okubimanyako at least ebimu ng'ekimu ku byo waliwo ekiri mugenda maaso. Bank of England eri mugula gilts, like gilts boyinza okuyita bonds, government bonds, 10-year yield bonds eza 10-year yield. So sorry, okay. Government yeri mu kugula 10-year yield bonds oba bonds ze bayita gilts eza UK. Kino eno kiringa bwogamba government yeri mu ku supporting waliwo embeera ebaddewo like previously when I talked about Prime Minister ompya oba goyinza oyita president wa UK omukyala Liz Truss ye president wa UK ompya oba babeera prime minister Liz Truss. Truss era emimiro nga gikedde mikalu tundo tewategedde nti nanywa piru and piru like oyo ye prime minister tewategedde nti nyina okunywa piru and piru emimiro mpulira mikalu gamba omwana wa Jumi yaleete kipiiki and piru mpozi street number nteranyo jerabe street number kebere ku block number Google Maps ejamulaga wekugundi. Okay, so Liz Truss bwe yajja mu ntebe wiki eyasooka, in fact mu campaigninga ekyasinga omuweesa obululu gagamba agenda cuttinga taxes. Kati kyeyasooka okukola kukatinga income tax, like income tax sente omusolo buli omu gwe bamusalako afuna sente naga bagenda cuttinga by 45%. Eyo bagijjewo like gundi eyo 45% tax cut, I mean tax zebajjako ku muntu buli omu government zejja ku musala gw'omuntu bazijjewo tebasooka olangirira. Bw'otunuulira eyo yemu ku taxes ezaali zisinga okuleeta sente mu UK. Mu bizibu UK byeyina byonna bujjawo omusolo kyokka nga ate tebalina sente. Pound eri mu kukkirira, amafuta gali waggulu, etaddewo tax holidays. If you remove one of the major sources of income for the government, kitegeeza oba oleesa obuzibu, osazeewo omudumu ogumu oguleeta sente. So kino eno kyaleetera pound okudropingira ddala, just ekyo nakyogera ne weakeningira ddala, then nebeera ng'enaatera okukola kye tuyita parity, like okubeera nga yenkanankana ne dollar at equal levels, like $1 1 pound nga bwe kibadde ku $1 1 euro. So nebeera ng'egendagira ne bagamba oragira ne ba announcing after the pressures okuva mu parliament, okuva mu gundi ez'enjawulo, ensonda ez'enjawulo ne baba forcinga okuretaliatinga, like okujjawo guno okuzaawo ne baga akalego tugugize. Era ekimanyi omu minister of finance musajja muddugavu erinnya lye zzibu nnyo yagamba we listen and we act, like mbu bawuliriza abantu kye bagira. Kati kino eno kyaleeta damage nnene nnyo
eri kubanga businesses zagwe singa like ebintu bingi ebyadobonkana kati nga government ate eyina okuvaayo supporting businesses. Like how does the government support the businesses eziri mu kufailinga through printing money? Eyinza etya ku printinga sente through buying bonds and treasury bills. Kati bonds za za UK, za US bazita US treasury bonds, like the US 10-year yield bonds. Kati ezo ye equal ya gilts, like English za UK. Za UK bazita gilts, za US bazita US. Zino ze long 10-year yield bonds. Maybe that 10-year yield bonds. Kati government muneno ze muzimu enkola zeyinzo yitamu kola ki oku like to print money, like supporting businesses entono. Kati government yali eyino printing sente, bonds zayo gilts nezirinya interest nnyo kubanga abantu bali bayina like ate mu kifo ky'okubanga gundi kuba government yali egula ate bonds nezirinya nnyo kati nebeera nge ziri out of control. Kati ngeyina okugula the premium ebintu UK byagitabukako nnyo. Kati tebereza bali mu ku printinga sente kyokka ate sente ate ne bongeza interest rates. Oli mu ku printinga sente owa abantu sente ate obagamba nina okuzibajjako. Kati yeye enkola, they are printing money through gilts ate they are increasing interest rates. Kati ebyo ebibiri ne bibanga tebikwatagana, kyovola ba gundi pound ebadde eri very volatile mu weeks zino esembye yesatu. Now ebadde ekaringirako ne other currencies. On Monday, yesterday when we badde bali mu gundi waneno ono MPC omu ku bamemba ba gundi n'alangirira ne boogera nti they are not going to bagenda ku stopping gilts no, like buying bonds zina ku stopping ku Friday no, buying bonds zino gilts baina zi stopping anene. Na yewe yabadde ayogera ono Canlife ne bamwita bati ne Kasaija Weri, Minister of Finance oyo omuddugavu, ye n'agamba nti bayinza obutalekera ku Friday, kitegeeza bayinza obutalekera okuprintinga sente. Jukira ensi eri mu inflation eri mu kuwugira, n'agamba nti bayinza obutalekera ku Friday embeera bw'ebanga ekyagaanya okudda waggulu. Kati byebyo ebibaddewo mu UK byebimu ku summary Bailey byabadde ayogerako, annyonnyola lwaki they are printing money literally, lwaki babuyinga bonds bingi. UK bw'otandika ogigira ina amawulire mangi aganyuma, nze ebyo binnyumira kubanga charts zibowa. Kati bwe ngenda wali eringa mmanyi ebinyuma. So leero wabaddeyo GDP numbers, they were expecting bad numbers. Leero simanyi zifulumye zitya, naye nga zabadde balina okufuna bad numbers literally, neera ze zifulumye poor numbers, GDP numbers, meaning badde basuubira at least positive, like neutral nga gundi tekoze. GDP numbers, it is gross domestic product, nga bwe twogedde nti speed gundi gyekulirako sente zofuna bw'obala byotunda ebweru ne byoyingiza, like byogula ebweru literally byogula byolya n'engeri gy'ospendi naawe byotunda, income versus your expenditure. Kati
bw'obanga byotunze bikuzeemu ko obanga biyigize olaba they are in negative. Kitegeeza mu month to month ku luno GDP yaabwe ebadde wansi eya UK. Omwezi oguwedde GDP ya UK ebadde wansi, ebadde less than what they were expecting. Badde basuubira at least neutral numbers wadde tebakuze naye nga basuubira nti tebagenda kubeera mu negative. Emyezi ebiri kati egy'omudiringanwa, I think myezi 3 egy'omudiringanwa, ate literally recession twagamba yembeera enzibu ennyo nga business tezikola sente. Business bweba tekola sente nga tewali bantu balya bakonsuminga, kitegeeza bagenda kuba bagoba abakozi. Omukozi bw'oba toyina sente bagobye, kitegeeza tosobola spending agula bintu. Bw'oba tosobola spending agula bintu, kitegeeza business tezikola sente. Like embeera egenda kubeera bwetyo mpaka bintu bwe resetting, ebintu bya beeyi nnyo, abantu tebalina bintu sente zibigula, ate bweba tebalina sente zibigula, business zigenda kukolera mu loosi. Kati mpaka ebintu ebye resetting byokka linagamba wange emigaati gijo givundira waneeno banaye tetukyagira bweti ne basalawo bisa ne bakolera mu loosi. That is a recession. Embeera bwebeera ngeri out of control nga gwe abadde agamba kaninye ngenda at least mbeere ku dduuka, nga ne ku dduuka tokyalina wookolera ki. Ekyo kye tuyita recession. Ebeera mbeera mbi nnyo, twakabeera ndooza ne recessions ziringa 5 eya zemanyiko eya 1927 which is yasembayo after World War II. 1827 yamala emyaka ndooza ebiri paka 1928. Then wabeerawo eya sikyazijjukira mutwe naye recently eya 2007-2008 awo ze Lehman Brothers waneeno nzijjukira kaago wane GTV zi gateway buses wezajjira ne zitandika okucrumblinga like businesses ezisinga ez'aba America zagwa olwa businesses zaali embeera nga mbi, companies zaali tezisobola kuhandlinga mbeera. Ebintu bibeera bibi nnyo, tetunnabeerako mu recession abasinga nga tutegeera, naye ababaddewo bemanya owezeza ku myaka 4 ya 2008 yo yali nkulu nnyo. Awo olupapula lwa Kyogamu lwaviirawo, twali twakamala printinga center awo eza Kyogamu akaaliko ŋŋaali kaali awo bwe katyo ka kitaka ak'omutwalo. Sente za Kyogamu ndooza buli omu azijjukira. Sente za Kyogamu teziina makulu. Kati ezo embeera we yatabankanira mu nsi yonna yonna. So buli ensi buli gundi webeera n'emyezi quarter. This is month to month. Omuntu yali akola mu biseera bya Kyogamu omusaza nabeera musajja mukulu. Nze mu biseera bya Kyogamu nali mu P5. Mu Kyogamu nali yemuki. Sijja kwogera abantu bajja tandika okugera okubala emyaka akasajja kakulu kalabanga akana naye nali nyingire nali nva mwesifo nengeri gyoyogera mutori mwana muto asiri neera nkuze onyumya n'embozi za 1927 bagamba eriiso ly'omukulu anti waliwo omukazi omu yagamba nti bagamba omuzadde kyalaba nga atudde gwe ne bw'olinnyo omuti tosobola kiraba paka ng'ofuuse muzadde. Kitegeeza byendabyeko olukundo ne bw'onooyimirirawayo oba tosobola biraba. Eyo danga depression yali 1927 si yatwala yali livamo yetuka. Abantu batuukanga ab'ebyalaani be basinga okukola sente. So leero wabaddeyo this is not so important as quarter to quarter. Bw'oba olaba GDP mostly tutunuulira Q to Q. omwezi eyinza obutakola sente naye
depression zitera nyo kujja after catastrophes nga withdrawals naye ya 2006 sakitegera lwaki yajja ya 2000 ensi yali teri mu katyabaga k'amaanyi. No, waliwo housing crisis like teyajja lwa catastrophe oba lutalo oba ki. It was about the greed of the banks. Kati housing banks zatuukanga zigaba mortgage ne ziwa abantu sente like ng'abantu osobola ogenda like waliwo kye tuyita bad loan lukundo oba tosobola kusasula looni nga bagamba gule nyumba omulimu gwo tegusobola supporting eyo gundi naye ne bagamba gule nyumba ya kawumbi banka ninge eri willing okuwa sente ogule kalina ogule ki like kati bagaba loans ezatuukanga abantu tezikyasobola sustaininga banks tezikyasobola abantu tebasobola kusustaininga loan. Kati wabeerawo buli gundi wabeerawo zi boom and bust buli economy wabeerawo boom and bust like business ejja kwambuka dropping yambuke dropping like these busts zineno nga after the boom after the gundi ngekoze higher new highs ebiseera ebisinga zigira nnyo kubanga abantu babeera balowooza this time is different tukyayamka so economy yali ekola bulungi nnyo mu 2005 awo meka naye waliwo ebintu bingi nnyo ebya happeninga naye nga literally ya 2007 yali about the housing bubble era bagiyita nnyo the housing bubble abamu bagigattako kyaleta 1999 stock crashes lwakuba nazo bagamba 1999 yali tech bubble like waliwo companies zonna zineno eza ogenda kunzize ya like waliwo company buli fundamental ate ebintu ebyo bitege atomanya abantu ebiseera ebisinga bakinjogera ku ezo crashes lwakuba sometimes abantu ababadde mu abakayingira mu zino business tetumanyi mbu wasobola kutuukawo olunaku nga tokyalina kyokwata kyokwata kifa. Okay, 1999-2000 kati omuntu amanyi mbu osobola kubanga oguze coin zo nga bitcoin nevanga ku mitwalo 6 mpaka ku 10 ekyo abantu bamanyi tekisoboka naye kusinziira kwezo price ezaali zituuseeko abasajja bangi beetuga abantu betta kwebyo ebintu naye bw'obeera aware of that things .com bubble ya 37 kati bichobora ambade ngamba eno nga covid eno yinza okututwala mu recession ate bwe tugenda mu recession kibeera kibinyo buli kyoyina kifa kusinzira bantu essaawa zineno tetuli mu recession tukyali mu inflation ate ng'embeera abantu buli omu akaaba economy tojja laba ogambe kati bizze no embeera yeeyongera kuba bubi ng'olaba sente tezigira school fees zizeyongera kulinnya like ebintu nga byeyongera kuba bibi kati awo ye recession nga tosobola gira ogenda emirimu negigaana sente nezibula noonoonya emitwalo 10 kyokka byo oyina kukozesa mitwalo 15 mitwalo 10 negigaana. .com bubble ya 2000 yali bagibala ya 2000 naye yatandika mu 1998 omusajja yali anyuma ku ya 99 ne brokerage companies zugwa buli kimu sente zotadde wa broker nanga takyalina zakuwa negalawo company nga traders. So sometimes people they need to be aware of those things. Tokwata sente zo bokolanga sente ku account yo tojiweza mbu ebeereko miliyoni 40 miliyoni 3 lekayo zokolesa endala zinvesting somewhere ekintu kisobola kutuuka kwekyo nga ne broker takyasobola kukuwa sente zo nga naye ebintu byamutabuseeko ekyo kye bayita recession. Era omuntu waba ayogera ku recession si kigambo neera bw'oba okyogera oba olina okukyogera n'obwegendereza si kyamuzanya abantu beetuga ne betta. Mbadde obwedda njogera sigira naye kankyegendereze kati. Okay, so eno yali ya .com bubble company zajja nyingi after internet ng'egize ne bakola personal computers ze Twitter PC awo abantu ne babeeranga companies almost buli ejja .com gwe bayita omulembe gwa .com awo. So
companies wajja fake companies oba bu scammy companies nyingi kati nga abantu ba investinga buli ekijja nga bolaba buneno bu meme coins nga oli ajja ateeka mbutesi center ateeka mbutesi tafaayo na ino zikyaliwo ino jezidi abakyagira ezo zi food me muzi ya froki nareta frog coin ori narabachi abantu ne bagula buguzi ka froki kano ka kabi waliwo simanya zino nari mukadano naye akanzi almost nga yakanzi ta 50% sinyo naye bo nambu ino babukora kisimanye cye babakora abantu abasinga abantu kati bineno olwokuba abantu tebalina history nti bineno byali bibadde stock nga akatale buli company ejjabuzi negira bugizi ze Twitter OTC obochovolabo ino bubeddeyo ku almost OTC of the counter like ngo busange yo ku simanya pancake swap za ninga tebubeera ku exchanges omulembe obeziri regulated Orachi ebyo obo neno je bwali waliyo.com bubble bobo yagala kumanya boba if you're trading crypto oba you're buying crypto gezaako kumanya .com bubble how people lost their life saving ne batuuka n'okwetta ng'oli agula shares mu company etali nayo nga bateekawo butest.com bashir.com nga oli agira like eyo .com bubble eyo yali ya mutawana yo ino bwa stock bungi bwagenda ku 0.00 nga sente zonna zebateeka ite kyali n'ekikumi everything nga kyaluzinga bumim stocks abantu barabanga zi crypto ne baraba bushimba ino bwekorayo 1000% ori aba yayitinga jackpot katuli omwateka yo nagamba kangure igenda kukorecho che ori abera yakubiya kube ekisima kibyo omutsinze bintu ngabo gamba ebintu byekisima byangu kwasanganza nange si winning anga ko kintu kyonna okujja ko bena winninga kusomero na era nalingi sambi na kuha best roke panga ndo primary ne bampesi 1 bintu byobwerere nange nali primary na wangulako ndoza yali gundi yali Pepsi ayina bu tape nempangula tape ya Westlife kati olaba na wangula tape nga zikyaliwo kitegeeza nakoma data kachokolo nalonda kalondi nensanga mu tape zino tape eza cassette tapes nenji wangulanga kuliko over Westlife eyo gye nasemba okujenzijukira gye nali mpangudde kati ekintu kyonna ekyomukisa zaali bweziti zirina wano obuntu then ni waneno ne wabeerawo gundi like that kale ekyengezaako kugamba nti .com bubble abantu balowooza nti buli ekijja neera baziyita meme stocks like byakusaagirira ng'oli ekyovola aba Jordan Benford yoyo Wolf of Wall Street mwe yagaggawaliranga akuguza company nga teri nayo ngagamba ekola high grade military bikoze bitya this one will be simanya egenda kola like that nga akuguza ekitaliyo so kati yali 1990 2000 .com bubble yaleetera stock to crash kubanga abantu baali bataddemu sente nga sente temuli liquidity nga boolaba nti ogula coin ekulaga nti oyinamu akakadde ka $1 naye nga tosobola kutunda na kufunamu $10,000 ekyo kye tuyita liquidity so nyingi stocks sigenda kugira recessions ne crashes ne bubbles ezibaddewo ze bobanga otegeera ebintu bino otandika okubeera very very careful I'm present mukulwagaba leero obadde late naye olw'okuba gwe munnaye omanyi omulangira aba mulangira so ebimu ku biriyo leero PPI no mulala PPI numbers jezili producer price index ndowooza bwekigwayo it is called and
yeah, producer price index ziriyo leero, like ba producers gundi zaabwe ziri zitya, they are expecting higher numbers from negative numbers. So index kitegeeza ba producers okubanga bagira waliyoko eyo si nkulu nnyo. For me, when I'm looking at that, mba nsuubira enkya ye wali numbers enkulu. Tomorrow tulinayo CPI. So kati amawulire gonna agajja mu US ne gundi endala ezitalina very ready orders. Leero ndabayo FMC minutes, waliyo minutes ezo bagenda kwogera byali mu gundi eyaggwa. Meeting gye baatuula ne basalirawo bongeze by 75 basis points. FMC egenda kubeerawo zino eno minutes ze baatuuliramu before they decided nti bongeze by 75 basis points, which is 0.75. Kati minutes ezo ze bagenda okwogera. Next month nga second waliyo FMC, waliyo waneno FMC gundi time like countdown waliyo countdown ya FMC wabulayo ennaku mmeka, ennaku 20 to FMC meeting. Tugenda kwogerako gano gonna amawulire gano bineeno byonna be directing as we talked about NFP ne twogera ne manipulation yebeerawo biki ebyoku expectinga. Toyinza kwawula NFP like non-farm payrolls oba emirimu job numbers, job data, NFP, then CPI, then binene ebibiri bikwetinga to FMC oba interest rates, job data oba jobs data. CPI literally ye inflation rates, inflation rates. Twina interest rates ne inflation rates. Inflation ye bintu okulinya prices, emiwendo gye bintu okweyongera. So emirimu giraga economy businesses bwe zitambula. Inflation egezaako kulaga abantu basobola okufuna gundi, okufuna ebintu. Can they buy? Can they afford the things ebintu ebi companies be producing? Singa tuina kye tuyita inflationary gundi situation of environment, ekiri inflationary ni deflationary. Esawa zino tuli mu inflationary, like embeera eri mu inflationary, like ebintu biri mu kukola ki, mu kulinnya miwendo, embeera ya ebintu byekanamye. Ekyo kye tuyita inflationary gundi environment oba embeera ey'ebintu ekwekanama ebbeeyi. Mu Luganda literally kye kitegeeza. So kati embeera eyo bwebanga ebintu byeyongera okulinnya ebbeeyi, government egenda kwongeza interest rates. Kati kangezeeko ku interest rates ye FMC waneeno interest rates, kineeno inflation rates, kino ekirala kiri interest rates. Tujja kuzoogerako interest rates. Then ya CPI inflation rates. So FMC, it is interest rates, CPI is inflation rates, NFP mirimu jobs data. So ebintu bino bikwatagana. Kati bineeno GDP wajiramu. These are bineeno ze zimu driving prices. Interest rates, inflation rates. In fact, inflation is a function of price. Ekintu kyonna ffe tutradinga price, kyobola ba tutradinga candles. Kati price ona avaawa.
emiwendo gy'ebintu givaawa. Toyinza tradinga kintu kitali kyotamanyiiko muwendo. Like price, candles ziva mu price yetubuulira, candle yetubuulira price bwebadde eggulo ne leero. Kati ki ekireeta price byebina ebintu. So inflation rates oba rates zirina kuba rates kubanga nnyingi. It is they are functions of price. Emiwendo gy'ebintu kyobola abagiyita miwendo giva ku muwendo. Kati before you understand where price is going, olina okumanya ki ekireetedde price eyo okubeera kyekiri. Generally, kangezeeko okunnyonnyola CPI, maybe tusobola okugirako katono. Let me try to explain CPI. Mumbeera bw'otegeera ebintu bineeno ne bw'ota tradinga CPI enkyobaddi ogenda kumanya. For example, we knew gundi yali waneeno wansi waneeno dollar index yali wano wansi netu FMC najja numbers nezivaayo. This was the FMC candle numbers nezivaayo netandika okwambuka kubanga numbers zaali positive eri dollar. Ekyo kyali kisuubirwa nti singa numbers zivaayo nga nnungi nennyonnyola even numbers zaali worse, zaali mbi, naye lwaki baga nti nnungi kubanga they underestimated oba bazimanipulatinga. Bw'otunuulira FMC kandabe kangezeeko wano funa kangezeeko funa FMC numbers zaaliwo ddi. I think aliwo omwe yagamba muwoza nti ebintu it was obvious nga bimaze kubaawo naye nga teyabaddewo nga tubyogera. Kati n'obuuza wandibadde otegeera otya, bagamba ndi mugezi nga bamaze okubuulira. Now FMC bw'otunuulira FMC ebyahapeninga musajja nga wangudde jackpot nakuba endulu n'agamba nze ku myaka 8 siwangulangako. Nakuba endulu nga ali awo ku beach, Katonda n'amubuuza gwe wali osibyeko jackpot yonna, wali weetabyeko mu kuseba? Oli n'agamba ekyekkaabya kiki nga teweesibangako. Kati toyinza kumanya kyotamanyi. Ogwo gyagamba gabaddewo bagogera nga gabaddewo ate ne wabogogerera tobaddeeyo. So literally numbers bw'otunuulira numbers previous month omwezi tuli mu gwa 10 naye zino numbers zaali za mugwa 9 zineeno. Zino zaali za mugwa 8 like ebyaliwo mu gwa 8 naye ebyaliwo mu gwa 7 numbers zaali emitwalo 50. Mu gwa 7 gyali emirimu 50 500k plus. Mu gwa 8 ne gibeera 31. Okay. Mu gwa 9 guno oguwedde ne gibeera 26 mu 13. Kati mbutuufu oŋŋamba otya mbu these are good numbers? Bwe tunuulira kineeno bagambye mbu good job numbers are good. Ogw'omu7 gyali 50, ogw'omu8 gyali 30, ogw'omu9 these are good numbers. Neno ze bagambirako nti good numbers nga giri 26. So gineno tegiri, these are not good numbers. Naye literally bote batunuulira previous month bamanipulatingira waneeno ne bagamba nti tubadde expecting abanaye namba okubeera embi ennyo naye ate mwatu zivuddeyo nga si mbi nnyo. Kitegeeza kati nnungi ezo numbers nnungi. Awuka gamba kiprotiche Olympics eziwedde yakoze bulungi. Yatambula butambuzi wadde kasita yamalako ng'ajja yatambula butambuzi neyasemba yamuzi. Bagamba kasita yamazeeko zeyo manipulation.
twade tumusuubira yayambala yali asuubira kuduka kusingani. So kati this is manipulating. Baleeta numbers nga ziri very very low ze basobola beatinga. Toyinza wa Lukundo mwana wa myaka 12 alwane naye ajja muli nnyo omugere gumoga sebo omusajja akyali w'amaanyi nga bw'omuleeta ne Bashir kati bw'omukompeyalinga n'akaana akato ajja kakuba. Kati ekyo kyengezaako gamba bw'oba oyagala kupima maanyi ga gundi pimira waneeno. Ewaka wali omusajja yarwara yali atema emiti nga buli omuto gulemu abantu wali omuntu gwe yatema ku district buli omu namuvunamira naye yagenda okufa. Zino ze bakwatisa amatooke mu lusuku zeki ffe tuziyita nsogasoga. Neera balusogasoga enkondo. Barumuwa n'alwana okulumenya bwe yalumenya abantu bonna ne bakuba endulu ne bagamba Bwiko kyalina amaanyi. Naye yalwana okulumenya nga mulwadde. N'alumenya abantu ne bakuba endulu. Naye Lukundo. Oba omaze emyaka emeka waliwo firimu bagiyita Slumdog Millionaire. Firimu eyo ye Lukundo buli kimu akimanyi yakiyitamu. Omuvubuka bamubuuzanga ebibuuzo nga buli kibuuzo kye bamubuuza akiddamu nga baga nayo naakupawa waliwo amulagirira ne bamutokyalinga nga buli kibuuzo kye bamubuuza akiddamu mpaka kumbe ye yabiyita ayitamu ddabo bwonna bugundi awo maikati Lukundo abane answer buli kimu alina experience yayo. So tubadde twogera ku manipulation aba katale engeri ki. They literally don't need to look at the previous numbers but to know the expected numbers. So buli lwolabanga difference between the previous number and expected number ziri difference nene nnyo obanga zino ziri wansi nnyo manya nti they are going to beat that number. Manipulation egenda kubeerawo. Ekyo kiri obvious nti egenda kubeera obvious nti ekoze eki. Kati waneeno balaga nti job numbers are good. Balaga job numbers are good. Literally these are bad numbers. Naye olw'okuba balina bo kye bayisaawo baagala kusigala nga baade gundi US Biden anenya Putin mbwa ali mu kumilitarizinga energy like petrol ne gas. Abasajja ne bagaana mmwe muli kumilitarizinga dollar. You're terrorizing the world with your dollar. Kubanga mwagala mugimanipulating erinnya nnyo yo inflation eri waggulu nnyo olw'okuba our inflation like embeera gye tuyitamu kati mu Uganda ebintu okulinnya ebbeeyi lwakuba dola eri waggulu nnyo. Buli dola bw'eri waggulu sudirwa ebintu abipangisa mu dola like ebizimbe agamba sasulira mu dola lwakuba etteeka baali bagira n'abagamba genda ku airport wali eri ojalabanga naffe tusasula mu dola ebintu ennyonyo girinya mu dola mu Uganda. Kati lwaki oyagala nze ate ebintu byengira ebyange byentunda nneme bigira mu dola like bw'oba ogenda osuubula ogula dola z'otambula nazo kitegeeza dola bw'ebeera waggulu ogenda ku spendingamu. Kati that is kituyita imported inflation. Kati ebimu ku ebyo bagezaako okuweaponizinga dola ebeere strong through manipulating their own data. Kati ebimu ku end result after job data zino jobs data egenda kubeera increased interest rates. Tubadde twogera nnyo ku FMC interest rates nti buli lwe bagezaako okwongeza interest rates. Even Blue FX prop firm now payment in dollars, previous was pound. Okay. Yeah, esinga zigira mu dollars kubanga simanyi. Naye chengezaako gamba nti after bad numbers mu jobs, I mean these bad numbers bone bagamba these are good. Kati bagenda kujja bagambe kati what next? What next egenda kubeera CPI. CPI kye twagala ogezaako okutegeera tumanye bineeno byonna bidirectinga ku FMC. Biki ebigenda okudda ku government egenda kuongeza interest rates. Bolaba previously
twayogerako waneno ku interest rates ekyali kisuubirwa FMC kati essaawa zineeno be expectinga 80% amala okudeletinga 80% omwezi ogujja nga 2 FMC egenda kubeerawo nga 2 omwezi ogujja. Zino hedge funds abantu be economist abasinga basuubira nti luli twali ku 74%, essaawa zineeno 80% basuubira nti bagenda kuongeza by 75 basis points. 75 basis points. Essaawa zineeno interest rates ziri ku 3.25 which is 325 basis points which is 3.25%. Abasinga basuubirwa egenda kuongezebwa by 75 basis points. Bwe boongeza by 75 basis points kitegeeza dola egenda kuongera okulinnya. Lwaki justification y'okuongeza by 75 basis points yino waneeno? Abasuubira nti egenda kuongezebwa by 25, tewali wasuubira nti government egenda sala by 25. Abasuubira nti egenda kubeera by 50 bali only 19, less than 20%. Kitegeeza abasinga bonna waneeno it is below 75, less ngambe minus 75, ngambe 50 basis points over 0.5. These are the economic gundi ezigenda okudriving a price wonna oba ojagala wonna. Onogamba nti Bitcoin ekyakkirira, twayogera nti Bitcoin egenda kukkirira ng'etuuse ku 2.2 before NFP etugaba naye Bitcoin eri likely okukkirira nekkirira sinze yagikkiriza naye ebyo bye twali tumisinga oli tugaba buy the dip ku luno bannaye gulojja kubeera mugagga gulira waneeno ne weddayo buzi ku 6 nekkirira ku 3 gulira waneeno ne weddayo ku 5 negenda ku 2 kati neera tukyagulira waneeno. Ebyo bitwagala okukomya ezo emotions ezo nga tokozesa logic. Kiki ekidriving price? Wagamba mbu sell November and run away. Sell May and run away. Naye nakunyigira nengamba lwaki ayogera ku ekyo ky'okusenga. Just kugoberera oyagala kutambula ne feelings omusajja yagamba abantu tebachanginga kuva bari bazita bata tulip ebyo bimure byali mu Netherlands tulips yagamba kuva ku ebyo bimure n'okutuuka kati people they have never changed. Bagala ekintu kibeerenga bwe bakyagala ate ekiseera ekisinga ekintu bwarabanga buli omu akyettanidde buli omu ayagala kugula ino kitegeeza ino tekyali mu makulu. Wate wachita ibingero wansi inwebe ewedde biwedde kati abantu babenda bwe batoto kusigala bwetutyo onoba omanye ekintu sometimes osanga omuntu oli mu sales naye n'olaba AGF is on opposite direction egenda mu buys naye nosigala weconvincinga n'ogamba maybe it is today when my age is not going to work. Aliwo kyempita logic over emotions. Ekintu kineno kati kyenkozesa nti nava ku emotions kugamba nti kuluno age yange kuluno kansabe Katonda no bwe mpulira nti logically kino tekikola makulu technically tekikola makulu. I take away emotions tezimatalinga. I don't care emotions zigamba kibwe zibanga logically nefominga age yange atoma opposite direction. Hanenga mbori mpulira mbura mutima gwange genda kirira naye ndinotuva mwana mate wachitojiwordinga momanye genda kirira nenga amateka gangwata nagamba amateka cyane yagakora ne mugamba yezo nagamba nayo rusimu era najivamu era nekirira naye amateka gagamba mukwe nawandika mu age yange nengamba I don't trade against my age. Kati we forming no wembera ngandu buys ne forming ya sales imvamu amateka gangwata no kwenda yo buys tachiwede tekinduma. Abantu tebamanyi nti we have what we call logic. Buli lwogendera ku emotions
you lose more. Ne bwaba chovola abagamba kozesa obwongo. Ne bwaba mukazi nga gwe omutima tegutambula na bwongo obwo bonaabona nnyo. Obugere oboya bukugwa ku. Kyesinga okunyamba mu katale olumumbeera mu katale nengamba bwe kakutokyalinganya n'ogamba kankavemu eyinza obutakolero n'ogenda ne feeling so aba bakutokyalinze ennyonyizi naye kati nze wali ekintu kalogiki era buli omu bwakakolesa ndowooza akagenda mukolesa kenteranya okukolesa. I enter trade with a reason. I move out of the trade when the reason no longer there. Bwe banyingidde omusumaali balina okusooka ne bamenya omusumaali waggulu n'entegeera ekyo kiwedde eyo reason eweddewo naye nga n'obwetambula kando 40 nga tenamenya musumaali oba tenakkirira I will stay in that trade. I enter trade with the reason. I move out when the reason no longer exists. Okay. Okay. Atono nnyo. Amala okulaba nino. Okay. So, badde ndiwa. So, tubadde anti bwe tugira tuddako kema. So, logic over emotions. Gobanga okozesa logic. Mu kifo ky'okukozesa emotions. Otandika okugira kati waneena abasinga just ebadde gundi naye kyetugamba nti omusajja omu yali ayintavinga trader ne bakyusa emboozi ne bagenda kunda oli nambuuza mpozo badde ombuuza ki oli n'agamba nange nkyerabidde n'agamba tuveeko tugende kutya so so abasinga olaba these are the previous month abasinga omwezi ogwaggwa baali basuubira like omwezi ogwaggwa ogwa September nti guno kuluno eno gundi egenda kubeera by 50 basis points 78% bwe baali balowooza. After NFP last week 5th October ne bakendera from 78% ne basala mpaka ku 35% abasinga ne baflippinga to 75 basis points. Baneno be bagenda okumuvinga akatale be balina billions be balina trillions of dollars. Sigwa ina $10, $10, $10, $2,000. No. Kati baba batunuulidde waneno. Then yesterday babadde 78. Today sawa zineno bali 80. 80% balowooza interest rates zigenda kubeera by 75 basis points. Olwaki FMC members bye bali mu kwogera waliyo interest rates kati interest rates bali mu pricing in case of this I mean CPI numbers inflation rates now katutunulire katono ku inflation ndoza mpanvu yemu nnyo naye ngezaako kulaga biki ebigendo ebireetera manipulation na walwaki akatale nti ogenda otuuka ku interest rates. For me I believe zigenda kubeera 50 basis points or pressure eriwo naye after tewetaaga trading FMC. This was FMC yamaliriza essaawa yendi muki ndi mu lunaku 4 hours yamaliriza FMC droppings ya spikinga ne droppinga naye okuva FMC tubadde twambuka bwambusi. Kati you lose your money on FMC kyokka ate bias nesigala dollar ebadde yambuka gold abadde aseringa US30 abadde aseringa simanya euro USD ebadde aseringa AUD USD ebadde aseringa just on one news kutegeera butegeezi nti amawulire gabadde ki positive. I go with the positive numbers. Let me just sell the US quotes. Just that. Let me buy US pay a gundi bases. Yona US JPY pound, yen, US yen, UJ, USD JPY. Yatuse ku record high. It has reached emyaka 28 badde tetuukangako kweyo price jeriko kati. Let me look at it. USD JPY. Just by buying ngomanya bumanya nti Euro USD erimu US dollar erimu kolaki nti erimu kwambuka. Then ogula buguzi gundi yeno mu 146
ebadde emaze emyaka 4 nga tetuuka waneeno weeri essaawa zineeno above 146 emyaka 28 sorry almost emyaka gyennyina nga tebalabangako Japanese yen even ne governor waabwe yagambye tebannaba kubeera kukyusa gundi zaabwe stance yaabwe ey'okulekerawo buying bonds UK byeri mukola meaning literally devaluing their currency through printing more money. Naye balina okubeera very serious kubanga yen weekenize nnyo tebatunuulire essaawa zinene. So kati literally ne bwandibadde nga gwe tomanyi bya technical n'ogamba kangule uje pozi entries ezandikulemye from NFP olumanya nti amawulire gabadde malungi eri US dollar kangule uje paka kaninde week number wandibadde omaze okukola sente nga tamanyi emotion za trading kusigo wanyumiza omukazi eyagula kadano n'agamba jagitereka mwaka mu wiki 2 n'atunda abeera ngo oyinza kumugamba omutadde lyande lyokya mu nsawo. So generally kyengezaako gamba nti after that amawulire mbadde ngezaako kuwa lwaki tugira teweetaaga trading CPI naye bw'omanya bias sentiment eri mu katale after the news then kigenda kwanguyira onoonya bias okunoonya direction ne bw'onoolaba pullback ogenda gamba eno gundi nungi if I'm trading tugeze UJ bwe ndaba nga tubadde twambuka ne tukola pullback waneeno ngenda kubanga ntegeka butegesi lot size ya kuteekamu ngamba bwejja waneeno ngenda kuyingira by this gundi kubanga gyekoma okukirira ku flow bwene yambuka egenda kumpa range nene kitegeeza mu kifo ky'okuteeka waneeno 2 lot at least wano nteekamu 5 lot ekyo kyemba ntunuulira nze bwe mba ngenda ne bias ate bwe ndaba ng'ekkirira ne ngamba kanyingire eno trade wadde ebadde tuli mu kwambuka kanjingire bwe ndyayo ze ndidde mbanga grabinze omanye okubba omubbi kubanga omubbi w'omubbira wakwatako abajja kutta obba otya ku ssente zakoledde omubbi tayagala mubba kati nange ekyo kyenkola bwe nfuna entry eri against the trend. Yesterday I took gold trade like I bought gold naye olwampaddeyo pips 10 mu something nenjivaamu yaspikings omulundi gumu nenjivaamu mangu nnyo nero okumaliriza aba holdings tebafunyemu baviiriddemu ku break even kubanga olwayambuse neekomawo neera wansi yaspikings neekomawo neeranginga nejijja ekyo ekimu kye yakoze yaspikings neekomawo neekola ka heartbeat kati olina okumanya nti trend kijje tulimu. If you know that by through the sentiment yomanyi fundamentally akatale kali mu bias ki technicals olina okumanya diroovamu diroo holding ennyo bw'obanga amawulire gagamba nti tugenda kwambuka fundamentally nti US dollar is bullish ne bwe tukola pullback totya ogenda kuholdingira ddala ne bwe ziba nnaku naye bw'onoo holdinga nga bagamba dollar eri mu kulinnya ate gwe oli mu sales noga kan holding ate neyambuka noga zekyovola basisobola codinga kubanga tomanyi wakatale je kalaga fundamentally ekyo kye tugezaako creating you don't need to trade fundamentals nogamba leero kantule ninde CPI nkole obuwumbi literally oyinza obutabukola lwaki tokola buwumbi obwo every day tetugezaako kugira so sorry okumambolinga wachali abantu aba trading amawulire live bangi waliwo yagize tamanyi na lot size kyeki naye ya trading nze n'ateeka mu lot size account okuba yafunye signal n'agiblowinga ku NFP naye banange omuntu trading tukiraba mu ngeri kiriko musajja kuraba naye moto kanora banga yingide trade
Literally kusaawa 9 waliyo amawulire 9 kitundu agamu ku mawulire agasinga obunene n'ogamba omuntu nti buying a gold kusaawa 9 nga 9 kitundu waliyo amawulire agasinga obunene nga numbers bye bino bye tugamba olina okumanya numbers ziri ziki ezireeteddwa kubanga if they are expecting less kozesa ku logic ogamba omusajja ki agenda numbers abamu bagamba numbers zigenda kubeera mbi no tebi singa byali direct bwe bityo singa buli omu akola sente omusajja akutereddewo tusuubira emitwalo 26 23 1004 nawe noga numbers zigenda kubeera mbi mubayinge really singa kyali bwe kiti kozesa ku logic ogambe lwaki omusajja ono ataddewo zino namba ayagala really gundi dolegwe akuwegwe sente akikuteerewo even a week before nti banaye mubayinge kubanga numbers zigenda kubeera mbi kati ebyo bye tulina okugira bw'oba tosobola mawulire toga trading oba ogasobola soko ogakoleko research if you don't galeke ogenda kukola sente week eddako n'omwezi oguddako neruli I like what you do. You sit over now, you sit on the face, you wait what will happen. No matter how much you have from the mountain, then you enter your trades after you. So that's the you continue to part of so good. I go get my wood sitting on the face. Sitting on the face of my chest. When over what is sit on the fence, you are neutral, you are not buying, you are not selling. Just on the fence, madam on the face. Sitting on the fence. Madam on the face. Siranga yabangereza kitegeeza you are neutral. Kiringa gamba Liverpool kiss. Tubategeeza headband. Olida commentator bali betomera mu kisawe naga it was the Liverpool kiss. Katu banaye katono kansokengire ko price ekintu kyonna bwe kibeera mu price oba otunuulira ebintu bibiri demand waneno we tujje ekigambo demand and supply literally if you're talking about price you're talking about demand and supply demand and supply katale manyi nja kakwata any day tenja kwata trade yange oba ku mukya oba ddi oba mu afternoon now ekintu kyonna bwe kibeera ne CPI yegezaako kutunuulira nti supply ne demand we biri mu equilibrium singa price ebeera waggulu nnyo w'ebintu wabeerawo ekimu ekimisinga ku bino if the price is too high oba is too low wabeerawo ekimu ekitali in balance kangezeeko okugira abasomesa demand and supply n'ababyogera nti eno demand zone supply zone generally ffe bwe twali tusoma economics situgendagenda mu economics naye kineeno bw'otegeera ebintu bino kikwanguyira ebiseera ebisinga buli wabeerawo supply entono like nga supply nga ebintu bya bbula price ebeera waggulu amafuta ga bbula essaawa zineeno kati gye tukoma okubeera ne supply like nga ntono price ekoma eno ye curve ya supply curve eno it is a line not a curve naye bweti webeera abakola gundi nti price ebeera waggulu this is the price buli quantity bwebeera wansi eno ye quantity then ebintu katugeze emiti gya sabuni bwebanga mu producinga kitono price egenda kubeera ng'ebintu tebiri mu katale buli ekintu ekitaba mu katale price egenda kubeera waggulu buli wabanga supply ntono quantity nga ntono supplying bwe producingibwa ebintu bigenda kubeera waggulu CPI njagala kunnyonnyola ku CPI luli abantu bangamba FMC simanya NFP bagitegeera just chengezaako okunnyonnyola lwaki
price eno eri important to interest rates, to jobs. Essaawa zino eno kiva kuki? Kati ebiseera ebisinga buli lwe tubeera ne supply nga ntono, price egenda kulinnya nnyo. Tugeze wano eno tulinawo emitwalo, tugambe 50, eno ye price yaffe P. Ne tubeera ne quantity Q. 50 ne correspondinga ne 1, tugambe wano eno 2, luyinza okubeera 10 kilo za sukaali tani byonna. Ebineno lwaki sibireka nembisomesa tugenda nabo okubeera mu gundi mu course. Naye ebineno byangu abana kansomese na kubala abagenda okusomesako. Okay, tugambe eno 50, tugambe classified information. Tugambe eno 50, tugambe kale eno 20 wane eno makati waliwo 25 tugambe, then ne 01. Then price 1 2 3 je tukoma okweyongera bulijjo mu producing price ekendeera. Kati kineno buli ebintu ebibeera ebingi, buli supply webeera ennene egenda kuleeta ebintu okendeera price. Buli supply wevaawo kitegeeza tulina kye tuyita supply shock. Buli we wabeera nga supply ntono nnyo, price egenda linnya. Kati bw'otunuulira ekimu ekibadde kireeta inflation, olwokuba wabaddewo supply shock. Supply shock we yaviira ddala mu lockdown nga industries teziproducing nga no production. Production yali wansi. Production ya mu COVID. Ekyokubiri ne wabeerawo energy crisis. Gundi okukola ki okulumba Ukraine, nawabeera nga waliwo energy crisis. So kati ebintu ebyo amafuta bwe gaali nga tegaliiwo galeetera okubanga jukira ebintu byonna tewaliwo supply y'amafuta, price yalinnya, ate amafuta ge gatambuza economy ezisinga. Kati buli price wabaawo nga ate demand eri waggulu, then demand kangireko wano katono ku demand. Tugambye CPI, inflation is a gundi. Bamu baduse dda tebaagala bineeno, baagala tuteerewo gundi ffe twagala enze bineeno binyumira ate binsanyusa. Kanjogereko katono ku demand yokka, then tubigatte tulabe lwaki CPI numbers ziri waneno oba lwaki inflation, recession ebyo bibeerawo. So demand negundi buli demand we yeeyongera price, buli demand we yeeyongera price erinnya. Like bwebeera demand nga abantu tebadimandinga kintu, nga tugeze entuntunu oba empagi z'eggaali. Aliwo yagambye example mpaza akasooli n'amatooke. Kasooli bw'abanga tewaliwo demand waayo, price agenda kubeera wansi. Buli demand we yeeyongera ne price eba erinnya. Buli demand we yeeyongera price eba erinnya. Buli demand we yeeyongera bineeno by'ebintu buli wanaabanga abantu baagala ttani 10 ez'ebintu, price egenda kweyongera. Buli demand gye yeeyongera price egenda kola ki? Egenda kweyongera. Kati bwe wabanga waliwo shock emu ku bino nga supply nene okusinga demand, of course ebintu bigenda kukkirira. Naye demand buli exceedinga supply ng'ebintu ebiproducingibwa bitono, kati ekyo kye tuyita supply and demand bwe tugatta zineno curve ebbiri zigenda kubeera bweziti. Waneno we tujja equilibrium, premium biki, just tebiva buvi mu bigambo. Oli n'agamba biva mu Fibonacci level, eno ye gundi equilibrium. No. Kati price buli lwebeera nga eno ye supply, ke kano ke tubadde twogerako, kana akambuka eno ye demand, kano eno ye supply. So buli bwe tugatta ebyo ebibiri supply ne demand, tulina okulaba nga biri mu equilibrium.
like byenkanankana abantu abasaba supply ne demand bebamu ne Lukunda adduseewo agala bimukoya yanoonya obusumaali. So wanene wali demand, I mean price buli bebeera ku equilibrium. Siri bulungi nankane tukiyita Ebola kutwala naawe nafunye kafulu naye omusajja amaanyi gendina nenda bakafulu kata wange kyobala ba virus zitya. So buli lwebeera nga demand eri waggulu, I mean eri mu equilibrium muzenkanankana kweno point, kigenda kubeera nga tuli mu equilibrium, price egenda kubeeraawo nga tetambula eri awo kubanga abaguzi n'abatunzi benkana. Then singa demand esinga supply eri waneeno, demand eri waneeno, kati price egenda kulinnya. Demand yeeyongera kyokka supply ntono. This is the supply, eno ye demand, price egenda kubeera waggulu. Kati ekibaddewo essaawa zineeno nti ebintu bibadde birinnya ate nga demand yeeyongera kubanga abantu baava mu lockdown, baagala okulya, baagala kukola ki, abaana badda mu masomero, baagala emmotoka zitandise otambula, Ukraine ate simanya Russia egaddewo amakubo, amafuta abantu baganoonya, price eyina okulinnya kubanga supply ntono. Kigenda kuviirako ebintu okulinnya. Kati government eyina okuvaayo okulaba nga ekendeeza emiwendo gy'ebintu. Either ng'eyongeza supply eno supply eyongeza ebintu emiwendo gike, oba ekendeeze demand erabe ng'ekendeeza ku bantu abasaba abayina ssente, like abasaba ebintu ebyo, abagula ebintu. Kubanga abantu bayina ssente, oli ayagala vuga emmotoka ye, kati akole ki? Ayina okunoonya amafuta. Kati either mwongeza ku namba y'amafuta ne muganoonya, oba ne mukendeeza kuba n'abantu abatambuza emmotoka. Government eyina awo weegenda okugirayo omukono gwayo, government weeyingiriramu naki ne FMC. After this government weevaayo, kyova olaba nti bwe tuba twogera ku interest rates, bwe twogera ku numbers, tubeera tubidirectinga ku FMC, whereby government egenda kukola ki ku bino ebintu ebiri mu kuhappeninga, egenda ku suppressing demand or supply. Now government, what the government does, angezeeko waneeno ndooza ngezaako okugira abana abasobodde otegeerako ebitonotono bajja kuba ba appreciating. Atasobodde it's okay, tunuulira gundi yo kubanga ojja kubeerawo ga abadde awo price n'eryoka enzikiriramu, eri price ekukkiriramu. Okay, so government etunuulira ebintu bibiri waneeno, supply ne demand, kiki kyesobola okontrolinga. Now government either egenda ku encouraging production, like ewa abantu stimulus companies, egenda kuba buli lweyongeza supply, buli jukira buli supply bweyongera, I mean buli ebintu ebibeera waggulu, emirimu gigenda kweyongera, GDP egenda kweyongera kuba abagenda kuba ba exportinga. Naye buli lwe babeera nga demand eri waggulu, abantu bagenda ku spendinga nnyo. If prices are high, kigenda kulaga nti abantu balina ssente. Buli ebintu ebibeera waggulu, abantu baspendinga nnyo. Ogenda sasule, ogenda kukozesa emitwalo ebiri ewantu owandikoyeseza omutwalo, ogenda lye ekyemisana tewakyali kyamisana kya 15 mu mpozi katogo ka muwogo, naye kati mutwalo gumu 2 gumu kitundu okulya emmere gye walyanga 15,000. Kati kitegeeza buli ebintu ebyeyongera, ogenda kubeera nga you have that supply shock, ogenda kubeera nga okozesa sente nyingi. Government erowooza nti oyina sente nyingi. Kati buli government bwerowooza nti oyina sente nyingi, egenda gamba tukoze tutya okuggyako abantu bano sente okukendeeza demand, so that demand ne supply byenkanankana, kubanga demand eri waggulu nnyo. Olwaki? Abantu basaba nnyo, like the demand is too high, supply is too low. That is why the prices are high.
demand eno ye demand kyokka eno ye supply. Kati kitegeeza tulina okukendeeza ku demand y'abantu nga tujja ssente ku bantu. How can we remove sente ku bantu? Through increasing interest rates. Kati buli price gye ziraga nti ziri waggulu, buli CPI numbers buli we ziraga nti ziri waggulu, government egenda kuongeza interest rates. Kyokka interest rates kitegeeza gwe togenda kusobola kwewola sente kukola business, togenda kusobola ku accessinga sente. The cost of doing business omuntu wa bulijjo kigenda kukola kutawaanya. Ndowooza ngezezaako okunnyonnyola atabitegedde ebyo bye tugenda okuba abamu abanaaba basobodde otwegattako bye tugenda okubaamu nabyo. Baleke bagire ayinza okuba ayina ekibuuzo. So guys, demand and supply yegira byonna byonna ebisigadde ebyo support and resistance biki. Price, it is demand and supply. Kyovola bwe tuba tutunuulira CPI tugamba nti numbers zino bwe zinaabeera ennungi zigenda tudirectinga, government egenda kubanga ekola ki. Now kyembadde ngezaako leeta mu ebyo byonna bye mbadde njogera ebitalina makulu oyo abitegedde nti government buli numbers zino eno enkya bwe zinaabeera nga zigenda determininga interest rates ze balowooza nti zigenda kubeera by 75 basis points. Singa numbers ezo zibeera nga ziri waggulu nnyo, nga ziri waggulu, zirina kuba mu red, mu green. Zino eno basuubira 8 yeno CPI ambuteeke mugundi. CPI yatuya, of course enegenda kuba kati ebyembi waliwo za mirundi ebiri. Already basuubira inflation okubeera waggulu by 2%. Yatuya okendeera from 8.3 ebaddewo omwaka ogwaggwa okutuuka kati nti inflation eriwa again ebasuubira okendeera. Then core price index nayo okukendeera. Core price index mwe muli energy like kangezeeko okubayitiramu core neno ku abanaaba basobodde okubeera with us. I know tujja kubaako kye tutegeera. Bintu bineno bw'obitegeera teweetaaga trading amawulire bakulimba. Teweetaaga kutuula mbu kati leero tugenda kukola sente bakulimba. Tojja kukola sente buli lunaku. You can lose even all your money just ku lunaku lumu. That is gambling. Core price index we are studying basira twitiramu amawulire sigamba mbu atwitiramu amawulire to win every trade, not reduce when losing trades. Kubeera ne conviction when you're in the market. Ekintu ekisinga okunsanyusa bwe mbeera mu katale nga nkyewulira nga manyi ndina we naalabye nga manyi kakkirira. Sometimes I got beating the farm. Yes, amafundamento bwe ziba ziraga kakkirira n'omusumaali guze kati kikirwa kisika kwata pips 1,2-3 naye gwe toyigenda kwata na pips 10 ng'odawutinga ogamba obe naakoma oba ofuna pips 5 tomanyi gyeraga odamu n'ogigattako eyinza okundeka. Naye bw'oba omanyi gyeraga mukulu Bashir kyagamba bw'ocombininga fundamentals n'oziteekako technical analysis. Kale fundamentals n'oba omanya kale USA yayongezeza interest rates kitegeeza dole kati n'ofuna pullback n'ofuna entry point ennungi kikuyamba n'holding teweetaaga bino byonna bigira. Naye bw'omanya tuleme kugamba CPI FMC wali enkya gundi NFP tugende ku NFP tomanyi nakyo ekitegeeza, tomanyi kye kigenda kugira ki olumala ng'obeeraawo nga bakubanga omanyi blowing account ku NFP amawulire ne gatambula mu favor yo oba mu favor ennungi setups nga toyina ku account togenda bifaako kubanga oli mu kulowooza loss gye wakoze ku Lwokutaano ku NFP
gonna amanyo gatadde kunoonya ssente totunuulira effect y'amawulire olunaddako omwezi guggwako bakusasudde olyoka oteekeko n'era NFP olwo okoleyo osanyuke toyina yonna progress gy'okola olinda bulinzi mawulire kukola ki nze kyeŋŋamba nti nteranya okugamba abantu mbuze trading amawulire naye ate nze direction bwe gaba gakuwadde direction it matters nze for me if the direction ngitegedde nti bannaye amawulire gazeemu gali direct nti tugenda kukkirira like numbers are bad ngenda kutambula n'ezo numbers mpaka bwe naafuna amawulire agalaga nti kati numbers are good kati buli lwe nninda ate gabadde tegandisappointinga if you literally looked at gold okuva we balangirira okwongeza interest rates stock market okuva we balangirira okwongeza interest rates zibadde zikkirira bukkirizi ne bw'obanga ofunye pullback ennene onoonya bunoonya areas of interest genda ku US 30 genda ku zi Nasdaq genda ku Bitcoin singa twali tukozesa logic instead of emotions mu crypto twandibadde essaawa zineeno tuli mu kagundi kati ebyo bye twagala okwewala tumanye ebintu okay waneeno tulina kye tuyita CPI numbers which are literally everything ne tubeera ne core CPI waneeno waliwo eziriko energy like amafuta n'ebitayina mafuta ebirina amafuta ebirimu amafuta like amafuta zino numbers eziriko ez'amafuta then wabaawo zino zezirimu amafuta basuubira okulinnya nabadde ngezaako okusoma ku biki after wabaddeyo OPEC olugundi olutuula lw'amafuta aba OPEC nga bagezaako okwogera ku oba banaayongeza amafuta oba tebayongeze like literally okukendeeza supply jukira amafuta tewali Russia tekyafulumya amafuta kati n'aba producing nga bagambye tugenda kendeeza amafuta by 2 million barrels bana OPEC olutuula America yagezezaako Europe negezaako banaye temusala mafuta temukendeeza ku production naye bo ne bagamba banaye price egenda kugwa bwe tunaayongeza bino byaffe ffe tutunda temumala gasiriwala mukendeeze ku production kitegeeza ki kitegeeza already amafuta tugeze mu Uganda amafuta gabuze gali ku 15 plus kakaaga kyokka bwe bagamba nti aga amafuta agabuze gabadde gakendeddemu ate ne bagamba okutandika ne next month bagenda kendeeza supply kati olowooza gagenda kukola gatya gagenda kwongera kubula gagenda kwongerera ddala okukola ki okulinnya kitegeeza ebintu bigenda kweyongera ebbeeyi kitegeeza bwe byeyongera ebbeeyi ogenda kwongera spendinga kitegeeza bw'oba oyongera spendinga toyina ssente z'ogenda sigazaawo ogwawoza economy kitegeeza egenda kweyongera kyembadde gamba nti IMF yasaze yaslicinze gundi kyebasuubira ensi okubeerako kati waneeno naadde ntunuulira USA eyina kye tuyita strategic petroleum reserves like nga bw'olaba zino eziri ejjinja ewaffe ezitali mafuta tanka z'amafuta eza Uganda amini ze yateekawo zikuuma amafuta in case nga aliwo obuzibu pound ng'etaani bagitaddemu kigo wa fundamental ate ndi ku pound gwali ku gundi ku pound ne prince naye yafudde kijinga ekirira nnyo n'omulangire yakagendako yafudde kyonna ekijja kyekimanyi pound yemanyi omusajja yagamba temutukoye olabe n'oyo abadde akyabeera wa maama we tulina US strategic reserves like US ebadde ekwata amafuta ge yatereka olw'okuba abaddewo gundi neteeka mu economy so that ebintu amafuta gakendeera ebbeeyi amafuta ga dropinze gebadde gira tanks zineeno baziteekawo mu 1973 eza US naye za dropinze
the record low emyaka ekyasinze wansi like mu 2020 by every day badde bafulumya 1 million barrels every day. Kati yagenze ku record low bineno ndoza sigenda bigiramu naye mbadde ngezaako okuleeta lwaki CPI oba inflation eyinza okubeera wansi ko okusinziira ku kye tusuubira oba okusinziira reserves nti amafuta geegamu kubireetera ebintu okulinnya ebbeeyi. Kati US ebadde egezaako okukozesa reserve zaazo za depleting to the record low okuva 1984 we yali we gatuuse essaawa zineno below 400 emiliyoni bina like below reserve gundi myaka okuva mu 1984 bagibeera emyaka amekaawo gibeeranga 3 mu something 38 awo 37 emyaka 37 nga gundi US 38 ndowooza oba 36 ejo 36 kati bwemba nenabero mu 8 ng'okyali kibebi oyo noonese okyali so kati waneeno wakanzira stuponi era nze nayonka amata kyobora banakula mangu nayonka amabeere mpaka mu P5 nga nva kusomera sawa mama nava ku beere rukundo P5 obeera musajja wa era nali mama yali ampita konke beere ne bansanga kwa abantu ne banko ne bagamba akusanywa asiso mwana so kyembadde ngezaako kugamba nti US ebadde egezaako okukozesa reserve tanks zaayo so that ekendeeza inflation ebintu amafuta gakendeera ebbeeyi so that nti inflation eno ebintu buli lwe wabanga gundi eri wansi amafuta gali wansi n'ebintu bigenda kendeera ebbeeyi. Kyembadde ngezaako okuleeta ekyo nti buli amafuta yegabeera waggulu general ebintu bigenda kubeera waggulu. Kati ebadde ekozesa amafuta agali mu reserve yaga depleting bagamba bwe continuing okutunda amafuta gaayo gayinza obutagimazaako egenda kaliza tanka zaayo mu 2023 next year. Bw'ogattako nti bingi ebyo tujja bigira naye kyembadde ngezaako gamba nti CPI numbers zineeno zigenda tuleetera okunoonya government bwe zinaabeera nga waneeno bwe zinaabeera waggulu like if they are higher than 0.2 zigenda kubeera mu green. Singa zibeera waggulu wa zino zonna numbers zino tunuulira zineeno totunuulira wano. Singa zibeera waggulu wa zino numbers zigenda kubeera mu green naye ezo numbers zigenda kubeera bullish eri dollar. Literally kibi eri dollar kubanga inflation egenda kubeera waggulu naye nti olw'okuba kiraga prices ziri waggulu kitegeeza demand ekyali waggulu government erina okuvaayo ne interest rates. Singa numbers zino zibeera mu green, if these numbers are in green meaning positive, kyonna ngezaako obutakukooya kugamba nti tunuulira totunuulira mbu ziri meka zisobola okubeera mu any amount eyinza okubeera 0.3 0.4 0. something waneeno nebeera 8.2 oba 0.5 kyonna singa zibeera mu green any of these two waggulu at least zigenda kubeera zireetera government okuvaayo zigambe banaye demand eri waggulu tukendeeze demand. Bweba ekendeeza demand egenda kujja mu meeting yayo ya FMC ng'eyongeza interest rates. Bweyongeza interest rates that is bullish for the dollar. Ekyo kibeera kitegeeza dollar egenda kukola ki egenda linnya, that is bullish for the dollar. DXY which is the dollar bullish. Bineeno biriyo nkyasigenda nze nja kuba neetuulidde nga ndaba charts nga ndaba biki ebigenda okubaawo nga ndaba ba losing account
nze ninze kimu kumanya amawulire gafulumye gatya, then next week in trading ekimu gaze mu green. Yes, I'm looking for a bullish dollar. Ninze bulinzi pullback ku gold bweyambuka munze nseringe, meaning if it is bullish for the dollar esigadde ziri likely okubeera bearish. In fact bwebera gana amawulire gajja ku affectinga ne GJ, I mean ne yen, kubanga ne yen it is a safe haven currency. If one safe haven currency is bullish, n'endala gundi abantu tebajja kwagala teeka sente mu pound, bagenda kwagala baziteeke mu yen, bagenda kwagala baziteeka mu Swiss franc CHF. Nange nga nakatandika tradinga GJ nali ngamba nze bya dola tebinkwatako, naye bwebeekirira nenzikirira mulenga babanaye. Nange wabeera FMC ntya njimanyi nange nkosero buli kintu katomulala takimanyi ayinza agamba nze ndi mu Japan ate bya America binkwatirako wa America sebo yefunga mu kintu wano. Ati anything gana amawulire nkya singa gabeera mu green gagenda kuleetera dola okwongera okubeera bullish, gagenda kuleetera other zineno currencies nga ziri pound yen, Australian dollar yen, euro yen, euro chef, US dollar, euro US dollar okubeera nga ziri bullish. Like what we mean by XX, you will see that XXX USD okubanga a drop. Then the USD kati USD XX rally. Bineno tewetaaga birinda essaawa eyo, bineno byoba playing after the news oba ku Lwokutaano oba next week Monday, just kineno bwe kigenda okugira, kubanga ki after this singa kineno bagenda kumanya nti government egenda kuvayo ne FMC, kitegeeza kigenda confirming anti government egenda ku increasing by 75 basis points. Basis points. If you say 75 zina kubeera basis points, if you say percentage ina kubeera 0.75%. Ebyo byenjawulo. 75 basis points bwena yongeza by 75 basis points kitegeeza nti dollar eri nzibu ya kufuna. In fact holding a dollar is more kubanga eri profitable. You rather hold dollar kubanga eriko interest rate ya amaanyi okusinga holding a pound. Bye bino bye tugezaako tegeeza kati bias yemu gye ngendo playing okujjako nga sigase evolasi trading US Japanese yen, kubanga ebiseera ebisinga fundamentally bineno bibeera bye bimu. Kati waneno ngenda playing USD card kubaira nga mbayinga ne Swiss francs erinya ne literally terinya kati okugeza yen eri dropping esaawa zino nakati eri kulo, naye abantu mu kifo ky'okuholdinga other currencies okugeza pound okugeza euro agamba cancelling that currency. They sell this currency tugeze pound yen, they will sell the pound yen yorachi and your pound eri weak, they rather go into the safe haven. Ande ekintu kyogerako kulaba nesawa zino yeno bwebera quarter y'umuro naye ate ne pound eri mu kugwa ne pound y'ekyalo esinga eraga pound yen nti eri mu kudropinga. Abenga mugwedda twamusanga mukubo gatunyumye embozi nga tuseka natulaba naseka nagamba naye mweri yamwe ngali amaanyi mumugenda n'okuseka nga museka. Ukunda ako akuwulira ku radio totulimba. Akawulira ku CBS katolubwama. Alukundo osajja gwe kyotukola. So yabagamba mwenga tukolira radio olumu nalekasozi nempulira omukazi nga ayita omwana degree nemubuuza lwaki oyita omwana oyo degree n'agamba nasindika muwala wa university kusoma namutuma degree nandeetera eno
nakuletera namuletera omwana kati omwana yamubatiza degree. tuve wadeno bw'oba olina kyobuuza literally ndowooza ngezezaako singa eneefuuka red, singa zino numbers zibeera mu red, at least tutunuulire nnyo lwakuba wagenda kubeerawo manipulation. Wano eno teziri direct, waliwo year to year ne wabeerawo month to month, zonna zigenda fuluma awo we wagenda okubeera obuzibu. Naye literally mugezeeko okutunuulira numbers zineeno bwe zinaabeera red kigenda kubeera vice versa. Tewetaaga trading CPI, tewetaaga, just linda olabe. Bwe zinaabeera mu red kineeno kibeera kiraga nti bayinza obutayongeza nnyo interest rates. Kitegeeza US dollar eri likely okubeera bearish for me, which I think waneeno we tugenda otandikira okulaba nga dollar ebeera bearish, nga zineeno zitandika okulinnya. Opposite ya kino ejja kubeera nti wano tutandika okulaba rally, then tutandika olaba contraction mu USD, contraction oba drops, contraction. Like tutandika olaba US30, gold, crypto nga zitandika eno nsuubira bingi kiringa US dollar eri ku time bomb. Bw'oba tobitegedde nze njagezangako okulaba nga providing abana abasobodde otwegattako. Tuli mu intake yaffe. Nange okwogera amazima. Tuli mu intake yaffe kamala okuyisaawo akalango kano October. Wabulayo ennaku nga 10 zokka abanaaba tebasobodde twegattako. October intake. October kuliko ente kuliko October. Ekyo wakuza wagondezaamu abantu osobola kusasula hafu. Then noja nomalayo nga intake. Yenna ayagala okumanya ebisingawo atwegatteko. Sifaayo oba osasudde full oba hafu oba empty yamanyi, naye ayagala otwegattako intake ya guno omwaka. Egenda bingi bye tetugenda kugira, naye bingi bye tugenda okwogerako. Osobola ogenda mu Telegram yaffe FX Lab, bingi neera nabyo bye twogerako eyo FX Lab UG, so that you can understand bwe boogera ku equilibrium kye boogera, premium kye boogera ki, demand kye boogerako kyeki, sikulaba bulabi. Group etali muted wosanga abasajja bali ba professional trader, wosanga bayize trading kyo, wosanga olinga yagize yakayiga trading week, wosanga abasajja balina strategy nga yetakolesa strategy akolesa devil's zone. Group yaffe enyuma nnyo, so be there. Wojja okumanyira nti premium etegeeza ki, discount etegeeza ki, equilibrium etegeeza ki. Ndera nnyo okubeera mu kabori nendaba nenga mbono nga yingidde mu big boys nga bagenda muta. Warojo yaze kuyingira mu basajja nengamba ayinza okunyiza abantu abasajja barabya butale ne bakuwaku. Sendioni yagamba if was could talk. Singa ebisenge byali byogera, singa zi MT5 kateeke wano ka MT5, singa MT5 could talk, twandiwulidde omusajja omu yagamba wandibadde awo ng'owulira pwa ng'omanyeyo eblowinze. Oya blowinze 2 wali ba blowinze mapeera ba blowinze 5 naye kusekerera sematimba nagamba oba omanyi naffe tukoze kuba made baffe twandibadde lwakuba tezigenda mu lukalu lwakuba sematimba bamukwata, naye bogerera n'olaba omusajja wali omusajja gulaba mu kitiibwa, wali omusajja gwemanyi waliwo ekintu kye yakola mu mukwano gwange sisobola nakukyogerera mu lukalu, naye bw'omulaba nga sibye lukalu ojja n'okugamba ngudde ku musajja wavunaanyizibwa. Bw'oba olinayo ekibuuzo, if you have any question, any
Katugendeko katono ku stream tulabe liyo bobo ina ekibuuzo mu gulag mu waneno sobola okubaako kyotugamba ntekeko madi okuwandiika abantu lwakuba tuli kumpi kutandika 25th bobo osobola okutwegattako ku before 25th just genda mu telegram group inbox tojja kuba omanya byonna. Okay, Azula, we are in P5. Wow, we were in P5. Zula agambye nga wali baby. Tom Lubega Zaitun owengabi. Pato, what do you mean? Okay. Lutaya Henry mwasuze mutya basebo ne banyabo twasuze bulungi eradde mirembe, and he has present in the story. Those beba bali ku YouTube, Zura, Fikfa Maika, Tom bobanga gwe mulundi gwo gusoso twegattako ku YouTube nga wakajisanga typinga yes mu chat. Yagala amanye ku bakyala abali yeno. Amateur trader webale twegattako, ahimbisibwe Wilba webale twegattako. Bobanga gwe mulundi gwo gusoso twegattako typinga yes. Bobanga oli eyo mukyala okujja kuzuula Wilba the man from Rukunjiri. Abanyankole ngawe ebintu babyefuze nnyo ne trade ate beba ina gundi. Okay, tuli kumulamwa Godfrey Pato beba ina basinga sekandi baba sekandi bakadeidei bablock abo. Ndoza mu chat tewaliyo bapya. Okay, tatugendeko ku jije ya Rukundo manyi yo Musomali we gujja GBP gendo checking to echora beche mpakoze mura wangase kusiko omuntu nagamba tukolenga stream buli lunaku kwabwe tubeera ku stream okola sente tuichi nari detail ebisigadde bigenda kwerabira. Okay. Nze nkyali mu kumulamwa. Jije katumala okuyitamu wano. Tewaliwo alina kibuuzo, tewaliwo alina kyabuuza, kyateesa, kyawabula, kyayogerako. Zoom. Okay. Ayogedde munene 20 mbagenda ku meeting leero. There is also G20 meeting. G20 meeting nayo jeri leero gundi ezisinga. Rachi ntunulira GJ for buys. There are a lot of liquidity here waggulu wano. Tinade ntunulira ntulina liquidity wano waggulu accumulating. Last week we swept a lot of liquidity net rejecting irawo. So we are still holding this support level. This is on the daily. So we'll genda quickly nero lava. This support level after picking liquidity net komao just tuyinza kufuna neno mweno range netwambuka. We have, for me I believe we have to take out this liquidity. Wechina agattako dollar bwenetandika okudropinga fundamentally change ogedde bwekina happening if the dollar waliwo ekigambo if siga dollar egenda dropping esaawa zino dollar ekyali very bullish byonna amawulire agafulumanga gali positive gabagalaga dollar eri bullish. Dollar pound yen individually is very very weak. Eri very weak tosobola comparing to other pairs. So kati if the pound this is good. Pound indices JEXI, sorry.
So pound eri very weak, pound osobola okukozesa line chart naye nga eri very weak. This is on the daily, eri mu kudropinga. Toyina wogambira nti pound, yen eri very weak. And tenaba ku ne governor yagambye tanaba kulowooza ku yesterday, I think, oba leero morning, yesterday bw'ogendako ku news, governor wa Japan yagambye nti bo tebalowoozaako ku bya kutunuulira anything like where Bank of England bikoze bitya. Mawulire gano Japanese finance minister Suzuki Toyota Suzuki yagambye no change to our stance, like tebanakyusa ku bya bond market but closely watching FX moves with sense of urgency. Kitegeeza ki tebanakyusa ku bya printing sente naye batunuulira gundi yeni yaabwe wetambula essaawa zineeno with urgency. Bayenda kukola watch ebyo bye yabadde ayogera 6 hours yesterday. Asia gundi leero ekiro like Asia weguddewo Japanese minister byabadde atunuulira. So kati bwe ntunuulira bineeno bwe twongera okulaba nga ne DEX naye esobola okwongera okukola ki okukkiriramu like the dollar index nayo bwe neetandika bw'otunuulira wano weeridde dollar index kwago gonna amawulire agavuddeyo eremye okukola new high. Dollar index eremye okukola a higher high. Ekyalimu eno consolidation eno level zino level ebbiri zineeno bw'ogenda mu gundi emabegako eyo zaali eno range yali key like waneno waliwo a major resistance level oba supply, waliwo supply y'amaanyi. Where was it? Think eri mabega nnyo angezeeko okufunzaamu. Can this give me the data? Okay, kangende ku gundi tulabe lwaki dola nsuubira. Dola ina ebizibu bingi nnyo bye tugezezaako ebiyinza okugireetera droppinga bingi. Eri ku time bomb naye ngezezaako bigattagatta buli lwe tujja, simanyi oba tuli birigira. So 113 it is a psychological level naye eno level eno line gye tuliko essaawa zineeno yali resistance before, yakolako nga resistance ne to breakinga nejja neefuuka resistance again, ebadde ekolanga nnyo resistance than support, like nejja ne tufuuka support waneeno, like it is a supply zone generally waneeno, which is a demand flipped into supply. Wano we twava before we broke down ne tukkirira ogenda eno ye beginning ya buying gund volume, like buy to sell waneeno. This is where kangende ku 3-day yinza okumpa a good picture, good candles. So njagala nnyo kwata nze trend nenzikirira nayo nenyambuka nayo nengira ki in that nti bwenfuna trade yemu kwolwo olunaku nga neebakanga nga kaninde pullback, kyekyo kyensinga okwagala. Ezo trade zinyumira nnyo than okunoonya trade every day. Like for example eno ye yali buy to sell whereby we broke this area we twava okubreakinga this low eno. So eno area okuviira ddala eno order block twagi breakinga, now eno gye tuliko waneeno waggulu kweno eno. So mweno yonna area eno waneeno, this is the buy to sell, meaning waneeno ba buyers we basemba mu area eno gye tulimu, ba buyers we basemba. This is the dollar index. Kati bwe tubanga dollar index tutunuulidde ekyo nti we are entering an area of interest, oba tuli mu area of interest. Where are we?
kagundi sikalaba like area of interest eri waneno. So bwe tubanga tuli mu area of interest dole ekyalemyo breaking eyo area of interest tuli mu range eyo with the fundamentals nti gundi yakoze eki yayambuse netuuka iye kamala okujjawo this alo okwanguyamu okay kati kineno kye tuliko waneno essaawa zineno ye range tuliko literally bwogenda ku smaller time frame bwengenda ku 4H. For me, I identified bwe twatuuse mu area of interest, we started breaking structure. Kati eringa retest whereby the news is a catalyst okujja okukomawo mu eno area whereby waneno a buy to sell eno yeringa nga last supply zone bwe twali tulina okodinga biki byonna byotunuulira. We have failed to make a new high ku dollar. Singa fundamentals zilining up, zitandiko lining up with the structure, with the technicals. Tugezezaako breaking anainga fundamentally dollar eri strong. Singa kisigadde kimu mu byonna bino byonna bye tugamba singa dollar etandika fundamental okulining up with the technicals tugenda labanga tu dropping. Na yesinga tutandika tuddamu ne tulaba high numbers eza interest rates twalabye FMC numbers zikyali waggulu like job numbers eza NFP zikyali very favorable like buli emirimu bwegibeera emirungi kitegeeza awo tugenda okulaba FO cheche action order block Pondo tuveo mu kifo kino guys okay chengezaako gamba nti singa fundamentally bana zineno zi order blocks zijja kola singa fundamentally ebintu lining up kati nze bwentandika okulaba amawulire nga ga lining up ne structure I'll hold the dollar sales kitegeeza dollar weakness and atandika buying gold and atnonya entries ku US30 nga buying and anonya gundi euro USD buys essaawa zineno fundamentals tezina lining ne structure njiraba nti yes tuli mu area of interest whereby eno area it was a previous order block oba demand zone, now it is a supply. Now to break in the structure tukomyewo mu area of interest for a gun naye fundamentally can gundi supporting a structure tusobola okweyongerayo ne tuyitambuyisi awo nogituma fractured order block ogisotya sebo FO nogituma FO nejja ne holdinga nze mba ngamba ebeera breakout retest and a continuation gwe nogita fractured order block byonna bisigala byebimu. So kati kyengezaako gamba fundamentally abasajja bafuula trading naye trading kintu muzibu yo yes naturally naye ate bamufuula ate muzibu naawe ebintu babigenda kukalubira lwakuba kino kyekintu kyenalabye okunsi kyasinza okubeera ekizibu kitawaanya abaprofesa omugezi akyazinze ekimutawaanya omusiro akyazinze n'akikola mu sente kati weebuuza kyetaaga ki kubeera hambo njagala bintu bya Richard Dennis yamugamba tosobola kuyigiriza abatrader babeera ne talent ye n'agamba n'obumpe enfudu nga zitegeera nsobola ziyigiriza trading yatandikira n'asomesa group ye n'agiyita the Turtle Traders. So guys twina zineno areas whereby nti singa fundamentally tugambye CPI bwana atandika okugira FMC ne lining up ne tutandika okulaba nga government etandise okukendeeza ku interest rates ababadde basuubira nze kyensuubira FMC numbers abasinga balowooza zigenda kubeera 75 nze kyensuubira zigenda kubeera 50
awo we tugenda otandikira okulaba dollar nge droppinga. Singa failing okola new high to retestings after break of structure tugenda tandika okola. Kati I'm using fundamentals okunyamba okufuna structure. Ngenda kuhodinga trades zange nga nfunye weak entries like nfunye ka sniper betwita sniper entries zetufuna zetwita simanya zi one kill one short zani. I can hold these trades longer kubanga nyina gundi nyina bias eri mu direction yange nyina ne technical ziri mu direction yange. Kati waneno if the dollar starts dropping, I believe ne yen egenda tandiko dropping singa yote individually tebaako kyekola kubanga tulabye yen eri very very weak. Kati ebadde efuna strength ndoza bineno tubyogedde oba kati emyezi emeka yen efuna strength kuva ku dollar kubanga it is a safe haven currency. Kati dollar bwetandiko dropping ne yen egenda tandiko dropping. Namugamba nga FMC wedde nga tulaba dollar yeyongeddemu ku maji ne mugamba nagamba naye GXY week ate nga fundamentals ziba zigenda ku dropping siza USA nga bwe wayogedde ku safe haven assets. Kati ebintu byonna bwe batubimanyi ojja genda ku DXY olabe GG week ogende wali olabe ne pound ate inamu kumanyi matono ate ogambe noonya buys bakukwatireyo. Kati chobola banti eranga oyina kubeera mujagujagu. Yeah, fundamentally I went to know that after the liquidity grab bwe yazze on the weekly ne higher time frame ne tujja ne picking a lot of liquidity yabadde waneno wonna we took out all this liquidity ne to reacting and ne tukomawo in this range. We still have tons of liquidity wagulu. Tuli mu ranging mweno support level bogenda ku higher time frame. This is a very huge support level. I cannot sell on this support level. Kweno support agamu ku mateeka genkozesa never sell on support and never buy on resistance. So tuyinza ranging bwe tunaba to drop inze kati nize nti eno drop ene yinza okujja after breakout eno ne tujja wano wansi kyovola banataddewo areas biri wensuubira nti kweyo support tuyinza otandikirawo moving up. Pairs nyingi zentunuulira naye mba zisobola zonna ziteeka waneeno ate zisobola neera kubeeraawo ngangiza. This was previously the demand zone. Eno ye demand zone gye tuba gyeriwo. Kyensuubira nti tuli likely okujja mweno demand zone okugira. Amawulire ago either CPI oba FMC egendo tuleetera wana amawulire gatuyambako providing liquidity. Abasajja batadde sente ku sideline balinze kimu. What is the catalyst egendo pushing ogenda kubeera mu trading ranging? If you don't know nga Lukundo ye atandika okutakinga profits pips 5 ojja kwagala pips 10 obeere mu trade etambula pips 5 13 ekomewo pips 5 30 obeera obwongo bukugire obeera wakagenda mu profits $5 ekomewo egende mu negative yo. Oyina okumanya ki ekiri like kamera kalenjinga wetu losing obwongo. Yes. So kati literally literally eno push eno jenonya eina kujja with something ekigendo later liquidity market which is fundamentals, which is FMC, which is CPI. Trade najikute pips satu ndesemo almost 20% zirandinga ibwe uzifuna manje nezibreaking aho wansi wera gudubwe komo waguru sichajuruzinga ibebuwete naye kati nawo inzo jingira nekufukire nkoko mbisi nekufukire kiteka Vola buli omwaina nze ngamba buli omu abanza kuwanga signal zinzo okutamu omuntu overo kabanga nze seka nengamba ze davude muda. That's why we omusajja omu yagamba trading is funny. Someone can buy and another one can sell and we both make money. Waliwo ayingidde buys ye Lukundo ali mu sales
akoze sente waliwo akoze sente mu buys. So as long as you know where you want eno level njagala so that we take out this liquidity. Ateno ye intent bogenda ku higher time frame eno green level, it is the intent sigenda bimalayo robudde nandi agadde naye technically kubanga abasinga bamanyi technicals, buli omu amanyi chart, ndoza buli omu amanyi nezizo zi F11 zesimanyi. So kati technically chovola asigira nnyo waneno ku chart bangi, naye abasinga balowooza nti FO yegenda okuleta volume mu katale. No, show me the chart, I give you the news. Kubanga babeera ku sideline, omusajja tagenda tunulira ayina $1 billion nade ndaba Red Allion ngayogera ku recession like ngayogera ku mbeera eriwo ngagamba the hedge funds are putting cash on the sideline. They are waiting for just a few things. Kale bye tubadde twogerako wanene ebimu kitegeeza omusajja ayina $10 billion tagenda tunuulira support, tagenda tunuulira order block, tagenda ebyo atunuulira ki government egenda kukola ki ekigenda omufavoring okuinvestinga sente ze kyekyo kyokka. Tubadde n'omulwadde Zambia ne bamuteeka mu CT scan ne basanga alwadde ekibumba, alwadde n'ensugu. Kati bari ne baleeta results ne bagamba Dr. Mbu alwadde ekibumba n'ensugu atandika mujanjabe, n'agamba kati njanjabe ki kyaleese okufa ensugu n'ekibumba. Ngamba njanjabe ekibumba kyavudde kiki kyaleese FO, fractured order block. Kati kyekyagireese ne bagenda okukebera musayi, n'agamba kati musoke mugende mulabu mukebera omusayi, sobola kujanjaba kibumba na nsugu nga simanyi lwaki bifa. Lwakubanja kujanjaba ekibumba n'ensugu zife n'amawugwe gafe n'omutima gufe, kati ngere nga njanjaba ekibumba, njanjaba ensugu, njanjaba omutima n'amawugwe. Era yageze kusanga musayi nga alina leukemia, blood cancer, kitegeeza n'agamba kati awutoyonoona nabudde kujanjaba ebibumba naki. Janjaba leukemia kitegeeza balina mukola leukemia ebadde janjabwa, kitegeeza oba osayinza death certificate. balina kukola simanya blood fusion, simanya zaani, waliwo awo obuntu bwe bagira. Guys, Doctor yaduse kuside n'agamba ekyo kiba tekisoboka. Ndabye obulwadde ye yagambye oyo mpozi bamwina sente mukyagala mulabako myezi eziwerako naye kiwedde agenze. Okay, ndowooza ndabyewo omukyalo omu yekka mu group ali ku gundi, Mary Nambi, Mary Goretti, kamuteeke ku ye lwaki tetuspinninga leero, ye abaliwo nejjowajo wataliiwo, abasinga tebaliiwo leero. Kamuteeke ku spinning wheel, ndowooza abakyala amba spinning baveewo. Tuyinawo abakyala 3 bokka, spinning wheel yaffe eriwa yeno. Tuinako abakyala 2 kati ndabyeko Nambi Mary Goretti katuteekeko, kuliko Jowa Alia, njagala gattako omulala add entry Mary, kamutume Mary Goretti. Tu spinning bana abasatu oba tugira tulindako tunafuna abalala. Mary G ye lwaki sikola Mary sebo. Twagala kuwaayo mu kyalo omu okubeera part of us, ofiri kubeera part of our community, everything naye tukoletya tugira tulindako tuweze enamba oba bana basatu betuba tu spinning. Ambuuza mukulu Sem. Sebo tetukuwulira we mute. Mbadde ngamba katuweeyo omukisa omulala, kyembadde ngamba ekirala kyokugamba naye ate bodreyinganya abantu nabo bateeka mu betting, kitegeeza oba ba spinning avaawo aveewo amanyi oba noonya sente oba sinoonya sente. Naye kyembadde ngamba nga bw'okyanawusinze leero katukikola on Friday. Friday wetuba tufunayo owokuna tu spinning. Nibabeera n'obulwajja abalala 6 tubateekamu lwakuba twetaaga mukyala omufete tulina losi gye tukola spin nene.
Okay. Amanya gakyajako. Ndabyeyo yeka Mary Goret agenzeeyo. Jowa agambye gyali bangambye nyongereyo gundi okudireyingayo mizale oyinza oku. Okay, so ku Lwokutaano tugenda spinning abakyala. Tujja funamu omukyala ayandyagadde gwe bw'obanga wandyagadde okubeera part of us. Chebo kyenvanda baki ebintu by'omukisa bya bizibu katabadde agenda kuwangula leero nyinza okwonoona omukisa gwaye ajja Olwokutaano n'awangula kyokka ebintu by'omukisa byo bizibu nyinza okwonoona fichayo kiguddemu. Yagala tufuneyo n'omwami omwana abasobodde simanyi kye tunaakozesa kugira naye leero tufunyeyo Mary Goret tuyina Aliya ne Jowa be bakyali ku chat. Omukyala nga twagala nnyo abakyala abo naye omukyala yenna anaabeera part kandabe mu abasajja tugenda kulolinga muddi yani twagala nabo tubagatteko. Leero nandiyagadde omukyala agira naye tewali mukazi akoze eki, tewali mukazi abuuziza kibuuzo nadde njagala abuuza ekibuuzo mu Telegram mwaneno mu Zoom mugatteko naye tewali. Ate tewali wazi, tewali abuuziza kibuuzo, tewali nadde ng'ambo obwedda alina ekibuuzo alina kyateesa kyagira nga kwenjagala olonda gwenjira. Christine yabadde agamba ayagala kusoma naye taliko n'omukaresite taliiwo ayagala osoma asome naye twagala bali part of us one. So guys, mugundi teri alina kibuuzo mwebale twegattako. Fundamentally byebyo byentunuulira jijja ekyo kyennoonya ninze breakouts waneeno mainly. Fundamentally tetunafuna breakout, singa nfuna breakout waneeno something like this then netufuna confirmation for a continuation to take out this. Singa mawulire gajja sijja kukozesa this for sales, maybe I can use this singa gajja ne ga droppinga lumu mpaka mweno ne ga rejectinga as it did here into the area of interest ngenda kuba noonya buys. Naye singa gajja nega this is waneeno ndooza tujja kolayo video naye already twagirayo naye singa tu breaking out ne tutatappinga mu area of interest ne tukola retest waneeno I'll sell into this zone, sell to buy. Ekyo kyengenda okukola nga my target waneeno eno sell sigenda giholdinga nnyo naye singa nfuna entry after this sell mweno area rejection candles confirmation candles ngenda kubayinga nga I'm expecting a new high. Those olaba waneeno how you can hold a trade longer. Mba nsuubira eno trade yene ya sell I can sell naye nga sigenda giholdinga nnyo. I can take partials mangu naye eno ngamba at least bwe mba sina holding at least kwenu high sigenda taking a partials olwaki aligning up with fundamentals technicals eri mu direction mu bias yange. Sina nsonga lwaki mba taking out my partials cutting a trade nenzijako pips 10 ate neyambuka pips 2 targeting eri eno at least ntwalako eno awo ekizibu ekijira bw'okozesa bayiri butawo wansi nga tonafuna confirmation ne bakuteeramu. Nze sikozesa limit orders. Omuntu ayingirawo nga tanafuna confirmation naye kati nga mukulu Basiri bwakinyonyodde nojja nofuna omusumaali gwawo bulungi nekuswipinga ne bukudutawo wansi bulungi. Lwaki trade togifiirako nekusasulira ku school fees bwegana tekayo stop loss of course naye ng'omaze ofuna confirmation. Bweganira wano mukulu Basiri wataddeyo red line oba watadde shade yawo agamba kandi ne order block yawo wansi ejja kukola kati stop loss n'agiteeka wano wansi wegenda okutuukirayo nga account tekyasobola kuholdinga no freezing. Katugendeko ku gold ndowooza
gold naye generally ninze nonya buys nga bwe nyinyonyodde if only we can hold the fundamentals. After breakout here, then I'm looking for a retest mu zino areas ezenjawulo to start moving up. That is what I'm looking for. Tutandise okulaga confirmation. Singa fundamentals zijja ne tulemererwa okugira ki okuholdinga like neziraga nti CPI numbers zikyali waggulu yakumanya dollar egenda kubeera strong, then I'll be taking out this high. I mean njagala pull back muno nonyesewo to make a new low. Like this is my objective. If the fundamentals don't line up, singa kubanga eno ye high yalese eno low, this high eno ye yalese eno low, twaze ne tugitapinga mbogende ne mabega yonna na tubadde tujja to mitigating gundi levels ezenjawulo, liquidity levels. Like for example, this is a protected low, liquidity low. Like we had adoro nategedde obudde buyinza obutatukwata bineno nabikola no mande banaye embeera awo nenkola gundi yange. Like eno low, it was a liquidity low, price sensitive area. We made a low, we moved up, failing to make a higher high kubanga bogendera ddala. Where did we break the structure? Wanene eno ye high ya later break of structure, then netujja netufailing okola high netujja netudropinga mweno area. So eno, this was the we call it the protected high. Eno ye high area whereby we had supply. This is the last supply zone. Eno protected area ye order block, eno liquidity order block joino ku focusinga ko mostly tugamba before the breakout ndimo ku gold. So yajja netapingamu perfectly after distribution, neja failing to make high after tapping mweno area. Ndozo jiraba, this is the last buy to sell, to breaking a structure, taking out liquidity, netujja netukola low, then netwambuka into this area. Kitegeeza eno bwe twambuka enyeeno, then tusobola ononya buys into even to taking out these liquidity levels. Mainly eno ye yali area of interest whereby we broke out. We to breaking kati eno ye intent nti bwe manya nti fundamentals ziri mu lining up with my technicals. Fundamentals tubadde tufuna pullback naye nga gold, I mean dollar eri very strong. Kitegeeza bwe tutuuka mu area of interest ne tulaga dollar eri strong, ngenda ku holding my trade to break this low. Ekyo kyemba ntunuulidde. I'm waiting for a break of the, I mean to get a confirmation. Waneno, this is 4H. I get a confirmation, I enter trade, nenji rolling mpaka to breaking eno low. After that, ngenda kutunuulira eno low yajira after breaking this low. Wawe twaina last buy to sell volume. Waliwo wano, waliwo waneno. Na ye eno ye yali supply zone. Botunuulira eno ye gundi ya FO ya mukulusemu jada agamba fractured order block. Eno yali ye inoku holdinga je tuita demand zone flipped into supply. We had to hold this demand zone over demand block eno. As price ya reacting ira waneno ne to failing to make a new high, twali tuino okugirano ne tujja ne taking out this high. We failed, then we dropped. Kitegeeza this buy to sell, we are likely to come back if we make a new low. Just gwe kyolinda olabe break of structure, then tukomeo mweno area. This is now the protected high. Oba kye tugamba eno intent we tetuina ku eno ku breaking eno high if we are to go lower, whereby nera yajja failing to make a new high netutandiko droppinga. Kati noonya mweno area wawe tuyinza ofuna pullback before we go to break this low. So this is my objective, to break this low. Singa tufuna pullback waneno kweno supply, I mean demand zone yenu,
waneno ku demand sigenda noonya buys no kubanga generally dollar ekyali strong, gold akyali weak. Njagala tufune pullback mweno area oba waneno wonna naye kati njagala aneeno at least mweno area, then tulyoke tukirire to our objective kola to make a new low as we were doing here. We are making new lows, we are breaking the low to make a new low. Newaneeno we are breaking lows to make new lows. Kati ekyo kyennize nange waneeno singa fundamentals zisigala zikyatambulira wamu neki ne structure ne technicals, singa dollar ekyalaga nti eri strong njagala pullback waneeno then tuongere okudropinga to make a new low here. So kati that is how I'm looking at. Nendala nabadde sinafuna entries nungi ku gundi eno gold gye natekinze yesterday eno I just saw nti tuli ku support level, tuli ku resistance waneno ku small structure, then eno kande ene ya 4H eno yazze negezaako, this one took out liquidity netuikomawo eno nejja neigana oku breaking a low with this one fading to break this high. Nengamba eno singa etandiko breaking a high ngenda yingira ye trade gye natekinze eggulu tuli ku support level eno rejecting after taking out liquidity. Eno singa fading or breaking a low ne breaking a high technically tuba tugenda kwambuka neera olwabadde okuyingira nefuna entry ku 15 minutes, it was on 5 minutes I think, nenyingira nenvaamu kubanga ntambula against the trend. I'm trading against the trend. Navuddemu mangu ku next supply zone on the smaller time frame. Waneeno sijja gamba mbu tugenda kwambuka tutapinge muno, tewaliwo gundi yonna conviction yegamba mbu tulina tutapinga mu eyo area before we drop. No, we can drop anywhere. Kati if I'm trading against the trend nyina okubeera very careful. Kyekino kyembadde ngezaako gamba nti we made a low, a high, fading to break, tubadde tuli mukkirira, then eno ne twambuka ne tu breaking a structure here on the smaller time frame if you want to use that, then ne tukomawo wansi. I didn't get this move from here kubanga we tapped into this order block here, last sell to buy kubanga waneno we wabadde sponsoring volume whereby we bought this, we broke this high. That is how I use smaller time frame naye nga ngezaako kukozesa higher time frame. So we broke out this liquidity level, this high kubanga eno ye high yavaako kola eno low empya smaller time frame. This high broke this low waneno, taking out liquidity. Kati bwe tutandika okwambuka ngenda kutunuulira eno order block nga ngezaako okutunuulira nti kiki price kyeyagala okukola. I wasn't nade siri ku chat yesterday, nagenza okudda nga tumaze otutapingamu bulungi nnyo. I would have entered here naye saasobodde, so kati nakozeseza confluence ya 4H nengamba okay tumaze okukola byonna bye twagala waneeno, at least eno price eri likely okweyongerayo. Nenyingira nengamba singa eno ye yabadde 4H high here, nengamba singa tutandika breaking eno high chances nyingi okweyongerayo. Neera bwe twatandisa okufuna eno gundi nenyingira mu entry yange yabadde in this area kweri ku gundi ku Telegram group waneeno, nga conviction engamba nti we tutandika breaking we are likely to break here okweyongerayo. I got out from here lwaki wabaddewo supply wano waggulu here. This is the unmitigated order block joyinza oyita kyonna kyoyagala naye wabaddewo supply waneeno. So
nengamba kanveemu mangu nenvaamu yayongeddeyo katono ne dropping saategedde nagenza okudda saawa 2 nze kasita nfuna trade emu nagenza okudda ng'ekomyewo mu range naye nga ngezaako kulaga nti you can use any time frame bw'oba ng'omanyi ky'onoonya kati noonya buy to sell if the market gives me that. Essaawa zino eno tukoze high, so if I'm to buy mba ntargeting eno area here, kitegeeza nyina kunoonya entry yange nga ntargetinga waneeno, naye bwe mba nnoonya entry ennungi, this is for scalping, naye bwe mba nnoonya gundi buyers for the next week 2 weeks enda genda ku higher time frame noonye bias yange yeeyo gye ntunuulidde. I'm looking for a retest, then for a drop to take out this liquidity. So, ngezezaako okunnyonnyola bineno, this setup, I think it is the same with the Euro USD. Kubanga fundamentally byebimu, ebi driving Euro USD byebimu, ebi driving dollar byebimu. Nera kyekimu kyenoonya. Already we have a break of structure. This is on the 4H, a protected high whereby intieno already twamazo tapping mu supply zone. No supply zone one, the last buy to sell to break the low, the previous low. Zineno zona areas esinga zibadde gundi taken out. Abanaba mu gundi yaffe bineno ojja kuva mu mentorship, ojja kuba ofuna setups zineno nga you just waiting for the levels. Not sejja kugamba nti kati buying and selling, no. These are the setups you will get. Ngomanyi reason lwaki you're selling, you're buying. Mukulu Sembo oba olina kyomaliriza nakyo, bw'oba olinayo ekibuuzo eyo ndabika maliriza nze for today's Wednesday. Abantu olwokusatu lubeera bibuuzo bayiza obeera n'ekintu ate n'ogaana okibuuza wano kijja kubeera kibeera kibi, tomanya oyinza kufuna ansa ate kuyambira ddala. N'okusharinga ne bw'oba tolina kibuuzo naye nga if you I think singa ojja kugundi ng'olinakyo no preparinga deliberately. Waliwo akantu kesinga okwagala okukolesa, omusajja omu yangamba bw'oba ogenda kuyigira trade, ask yourself, is this how professional nakajja ku muntu nawe oyinza kifuura nebeera ng'emutaasa n'obeera wano wabulako oyogerako kintu kyonna lunaku lwa bibuuzo bayizawo kati tulinga leero terubadde terubuumiiza ennaku endala tubeera tubuuza bibuuzo nga tunyumirwa. Abantu balabika bali mu economy katubaleke ayagala okubanga atwegattako nkiddamu gezaako contactinga. You can direct contact me, genda ku gundi nyingi z'osobola otufunirako. Bw'oba osobola ofuna Mukulu Sem, bw'oba osobola okunfuna, bw'ogenda ku website yaffe my contact is there. Njagala nnyo saagala nnyo okugera omuntu ali interested bw'ateekamu effort n'ogenda website weeri ekola. No, website it is Blocfi. Genda ku Blocfiafrica. Ogenda kusangako gundi yange kweri wali eri WhatsApp number byonna kwebiri. You can contact me blocfiafrica.com. Genda awo ojja kunfuna. Genda ku FX Lab. Genda ku FX Lab ojja kunoonya oba Lukundo oba nze oba Julius oba Lukundo son of Sem. FX Lab Yugi. Genda awo. If you have any question, buuza mu Telegram. Bangi abaliwo abasobola okuyamba bangi. So, buuza omusawo ng'oli mu ddwaliro. Obanga osobola twegattako ng'olredde olina ky'osobola otugattako, nakyo kirungi. Kyetugamba twegatteko ne bw'obanga oli ku gundi, tetugamba batunoonya eno y'abatamanyi bokka. Ne bw'obanga olina ky'osobola osharinga group yaffe yeyoka eri open, this Telegram group. Kuze mmanyi ezisinga zonna ziri closed, ne bw'oba kafulu tolina ky'olina teesa.
Fe tugamba mujje jangu oteese naffe jangu otuwe otugire buli omwashi alinge omuntu abe yakora ikintu n'ensonga if you meet people kitegeeza toyagala boogere lwaki ojjawo freedom of speech. By the way, I hate that. Ange abantu tebaagala freedom. Democracy muzibu ali expensive nnyo. So you rather sagala muntu amuvuga ntegerera. Buli lwowa abantu freedom ate baleeta chaos. Ekyo kyoba omanya. abantu human beings nze abo bwe mba nkola ebintu byange I don't care about people. Abantu bazibula abane Katonda yejusa baki yatonda omuntu. Naye amwagala nnyo. Yasindika n'owanga agenda kumalawo ensi n'amugamba njagala lugendo ngenda kumalawo ensi n'omuliro njagala lugendo muno wanagamba Katonda walimu abantu abalungi abatakola ensobi. N'agamba no njagala ogende ku kitundu ky'ovaamu ondeetera abantu basatu b'omanya batakolanga kw'ensobi. N'agenda okujjayo mukazi we n'agamba omukazi wange naye ng'omwana tabukira n'ayagala obuzi. Bayibuli eyo kirukundo gy'osoma. N'agenda kulaba mukulu Bashir n'agamba mukulu Bashir Rukundo Bayibuli kyeyo goninga sizimanyi ezo script mu Bayibuli. Yatuukayo n'agamba Katonda nsanyuma n'omuntu omu yamubula adirede. Kuno tojja kubeera mubuulizi mulungi ama just kyengamba genda mu Telegram oba omanyi si aba beginners bokka. If you can share something ekyo kyetusinga ffe twagala creating a community wabeerawo abalina ebibuuzo wabeerawo anyone you be in our Telegram. Feel free to share, feel free to ask, feel free to comment, feel free to interact. We are a community, we are a family. Abasajja babeereyo nga boogera oluzungu n'otya n'okutya n'ogamba singa waba mutinga oluzungu oluyinza okusigala mu muntu ne lumutta. Sajja boogera oluzungu ennyo eri English when it is too English. Nange nagenda n'enyiga n'engamba ekintu kyaffe twakikola mu Luganda lwaki mwongera oluzungu naye tugenda kuba tukoma wano eno abasobodde otwegattako Forex Ninja kulikayo gy'obadde Harriet kulikayo nnyo Jafari Kaija Ian Berina Balamu Kaina Rugaba yazze naye talina ne JP. See you guys, let us meet. Same mpozi ng'olina ekisiibula naye tugenda kukoma wano eno for today. Abali ku online abali ku Zoom mwani mutinge mubuuze ku bantu nga bwe tumaliriza. Omuntu atagenda ku attendinga class yaffe sigamba kinduma lwakuba tugenda kufiirwa sente kinduma lwakuba yegenda okusembayo one on one. You will never meet us again nga tusoma one on one. This will be the last. So jakuja at the end ng'ebintu ate si abantu abatamanyi no bamaze emyaka esatu mu trading naye ngoraba mukyalimu obulabula mu Uganda kama njo ino manyi motandikira ekintu once ku grassroots no manye cause oyinza agamba nze maze banga dene mu trading sagala kugenda kusoma yo candlestick naye ate no sanga lwaki tokora sente kisibu kiva ku candlestick formation. Guys nze sikyalina gwe negayirira yamanyi buli omu alina negayirira njagala abantu bajje bajoininge no last one on one. Nze njagala abakyala kubanga abakyala ebintu byabwe byakkani nnyo. Okay guys unmuting Madam Harriet. Mbalamusiza basebo mwe bali kutuyigiriza nze nesunga gundi training njirindiridde kubanga really I need that polishing. Webale. Okay, Mr. Kaija OFDC. Mukolo Bashir. Esebo wayara. Mwana webale nnyo okusomesa. Kuba nzijukira ebintu bye wasomesa ku NFP ku Friday. Ebintu byennyini bye wayogera ngenze mbirawa mu katale. Kubanga nina trade gye nayingira ya gold nayingira sale naye ngi holdings mpaka kati ate akatale katuse ne kabeera nga karanging okuva ku Monday
paka kati byennyini nyini byewayogera ku Friday naye weebale nnyo mwana okuluma gwokola. Thank you, man. Thanks for appreciating. Twagala okubabuuza sibeebaza. Osobola otumira ku maama wo akulaba bakulaba mukulu Forex Ninja, somera otumira ku mukyala wo ku baana, mutumire mu kifo ky'okwebaza. Forex Ninja yali ateekayo ebyambe, lwaki tunakuzibukasa ateekayo ebyambe? Ebyambe byamusala. Ebyambe tebisalanga. Naye nga nze nkyali ebyambe tebinsalanga naye nga tweyanziza commitment naffe tetuli. Jafari Sirika kasitaji oli mbalamusiza mwenna bamemba. Nze Jafari Sirika, nze mukulu Bashir ojja kunyambako awo ddala ku fundamental n'amakugago kubanga ffe tuwali kye tuyamba ne kye tayamba. Ffe tusobola tugaba kyonna ekyetaagisa mu katale kyekyo kye tugenda, tewaliiwo mbu tugenda kuyamba ku kino ku kiri. Ekirungi lwaki trading terimu competition ng'otakwerekerayo bwaba master. Tewaliiwo bwa master. Njagala okuoneko nnyawo ku mawulire ago kubanga ebibala ebyo ebiri mu percentage ebyo tewaliiwo gwe kyonaba bw'onoobeera part of us kyonooba by the way already ali part of us kyonooba totegedde ojabuuza. Okay, basinga ndooza beebaza Balamu taliiko, JP Morgan taliiko, akabalala bonna abali mu Gulag kyakabinya abasobodde okubaako like the stream guys, Mubiru Idris, today binkutte kulikayo Joe, like the stream, Nambi Margaret, Zula, Geoffrey Pato, Wilba Imbisiwe, Raymond Kagwa, Chivumbi Evans, Amateur Trader, Tom Fik, Buliomu, like the stream guys. Nandi Gambye, typing a yes before you leave, typing a yes esawazi neno before you leave. Then we meet on Friday, inshallah. Mukama bwanaba tuwadde obulamu tuyite mu tulabe CPI kyeneba atukoze ku Lwokuna ne update enebeerawo mu katale for the next week. Kyenga njagala kugamba abantu kyensembayo nakyo bw'oba okyalina obulamu ng'okyasa n'oba okuba trade tonyigiranga Katonda banaye abantu nagenze mu ddwaliro ne ngamba wayi oba okaaba ebizungu oli akaaba obulamu gukaba kulya oli akaba enkya narukesta mu ddwaliro osanga olinga yakoowa naye okwenyola okukaaba kubanga waliwo akaaba ato awo kumusinga aga ngenda kufa naye ate ono alabika ye agenda fa nnyo kati munaye nali mu ddwaliro ng'amanyi nze asinga okubeera obubi ne baleeta omusajja nga bamwokyeza ng'ensubo ziri wabweru nze naseka ne ngamba ati badikawavu ndi bubi naye ono ye ali bubi kuno naye g'amazima tusabe Mukama asobole tuwa omwaka oguddako n'oguddako ate twekuume gezaako kukuuma obulamu bwo. See you guys. Ne bw'oba oyagala mu omusajja omu yali amanyi busimanyi basi mu Bible nayogera ekintu ne mugamba ekyo kiri mu Yokaana essula 15 nagamba lukondo nawe osoma ku Bible ne ngamba olowooza olaba tuli blessed olowooza ffe emikisa tukijawa Katonda tumusaba nnyo n'atuwandako eddisu. Blessings. See you guys. Have a lovely weekend. I mean a week. Plan your trades. Chensaba, plan your trades and trade your plan. Yeah. Plan your trades and trade your plan. See you later. You atenze ngana. Oyeza kusanga ajja kutugamba mutuduke waliwo abatunonya bena
Lucas. Mbadde manyo mukulu Abudutia erinnya Abdutahia. Mutano wanga gambye buruna kwa ndaba ku TV oraba fena turaba glory Man United. Mu kyomukaaga emijozi gyatandise ottunda. Amma mukulu Abdutahia oba Tahia. Yes, lwakubanga nzize leeti naye nga mwebale kutuweereza bannange. Tukwebaza Bashiru ekyamazima. Naye lwakuba nzize leeti n'okulabako nze simbadde sikumanyi n'erinnya sirimanyi. Kye mbadde njagala okumanya tugenda kutandika ddi kubanga I've just come right now kuba mbadde siriiko. Genda just mu gundi muzengize jalaba contacts, then you can inbox me. Okay, boss. So thanks for your time. Thank you too. Webale nawe kutwegatako. Okay guys, see you. Let us meet ate neera mukama bw'anaaba atuwadde obulamu. Plan your trades and trade your plan. Ekyo kye kisinga ku trading your plan. Leave a like, typing a yes before you leave, at least tubeere fena. Musajja Lukundo wa bukodyo nnyo. Mwana jamusuula.